உட்காந்து பேசுறது சொல்றேன். Yes, no need to ask. Just come in. No formalities. Okay. So let us start our classes. Good morning, friends. Good morning, sir. Myself, CA N.K. Jagannathan, Chartered Accountant. I am here to deal with the subject costing as well as financial management. Okay, see, the subject costing is for full 100 marks in the group 2. Okay, and it is the first paper in the group 2. Then we have financial management as the third subject. Next comes auditing. Thereafter the third subject comes financial management, whereby we have so we have yes, okay, no, that is like this writing. See, we have FM, financial management, for how many marks? 50 marks. And the rest, balance 50 marks, we have something called as strategic management, okay, which Ashwin sir will deal with. That is another 50 marks. So, in the paper 6, if you see, we have 50 marks FM as well as SM. Now, I will only deal with the FM part, and SM part, Ashwin sir, accounts sir is there, na? He will obviously take the SM. Now, see, little introduction about myself. Okay, I am into investment advisory services, okay, into stock market and finance related area, and I deal with the subject financial management at inter level and advanced financial management at CA final level. So here at inter level, I am also going to take costing for you. Now, see, I extend my hearty welcome, okay, to all of you. Congratulations for clearing your foundation examination, and those who are coming from direct entry route, okay, congrats to you to finish your college, and then I hope that you spend substantial time in preparing CA intern. Okay, now see, before moving on to the subject, I want to discuss few things briefly, then we will move on to the subject. See, point number 1, the subject, okay, is a very popular subject. This subject, financial management, if you see, is in all the courses. CS course is there, company secretary. There also, if you see, financial management will be one of the paper. You take any course like CMA, you have financial management as core subject, one of the main subject, inter as well as final level. Then you see ACCA, foreign courses like ACCA, or you take specified financial courses like CFA. Okay, these are all, any course you take, US CMA, okay, you have the MBA finance, right? So, finance is a very popular subject. Two most popular subject, I would say, one is physics, okay, which is used in variety of other areas, and finance is a very popular subject. So, all the, business related courses will have finance as one of the main paper. Accounts, okay, and finance are the language of the business. Okay, you cannot ignore these subjects and then understand the business. That is not possible. For business run mananona, okay, basically I will explain everything in English first. No issues. எல்லாமே தமிழ்லயும் திரும்ப சொல்றேன்.
Okay, we will go slowly. Everything, we will ensure that everything you will understand. Seriya? Now, this subject will have implications, profound implications in all the other areas. If you see in current trend, okay, a chartered accountant traditionally tax related, auditing related things that they used to do. Now, if you don't have financial knowledge, okay, this finance knowledge illanna, right, you can't sustain in the industry. Okay, see what you are going to learn in the subject. What you are ultimately going to learn in the subject. You need to know how to manage finance, whether be it corporate finance, be it individual finance, okay, personal finance, but you need to have substantial knowledge in this area. Now, if you see, okay, the specified courses like CFA, etc., okay, they have all the papers related to finance. Understanding? So that with that background, I would say that finance is not only not an isolated subject. It has profound implications in all the other areas also, which means after getting qualified, you may even enter into finance related jobs if you have good sound knowledge in financial management. Adanalada, see, don't take the subject lightly. Okay, we will go from scratch. You might have learned something there in college. Okay, you might have something learned in foundation level. Okay, we will start from scratch because this subject, costing as well as financial management, okay, just like your taxation, foundation level, you would not have got any exposure. Interla starter. So everyone will be on equal terms. We will be starting from scratch. Accounts level, at least we would have learned something. We will build on that. Accounts law. Inga, everything is new for everyone. So all are on par. We will start from the basics. Okay, that is the objective. Now, don't take the subject lightly because you have this subject for 50 marks at intermediate level, but at final level, that get expanded, okay, full 100 marks for a paper, okay, all related to stock market, okay, and valuation, everything is involved. And I will lay you a strong foundation at intermediate level so that the journey, okay, for the final will be very easy. This is what I believe. Seriya? Whenever we are studying the subject, okay, I will discuss the subject deeply. Are you all understanding? Enna solran puriyirudha? Subject padikacheve interku thevayanadu ivvalada appdinu you don't have some boundary fixed and come to the class. What you keep in mind, keep an open mind. Okay, whatever I am speaking, you just listen, keep on listening. Okay, at the end of the lecture, you will have substantial knowledge. Okay, so that it will give way to your final level preparation. Are you all understanding? Enna solran puriyirudha? Appa nariye market related terminologies. This is very important to understand stock markets, how finance works really. Everything you need to know. Okay, enakku theriyuvana idella appdinu irukka mudiyadhu. Bookish knowledge is not sufficient. So what I will do is that while discussing in the classroom itself, I will prepare you for academic this purpose. I will prepare for marks, but along with that, I will also introduce to practical aspects of the subject. Are you all comfortable? Say now, few other points I want to discuss is that, see, if you see what is the agenda while we are discussing here, I want to discuss few more points. Okay, then we will start with the subject. See, from now onwards, you should culminate a habit of reading financial newspapers. You should culminate a habit of reading financial newspaper padikano appdin sonna dinatandi dinamalar illa. Okay, I am not referring these newspapers. Nee ponanna, okay, you will see some business line adala paathirukeppa or magazines, business line. Okay, then economic times adala newspaper paathirukya kelvipattirukya economic times nu irukku enna. Okay, you should start reading these kind of newspapers. Na enna solrana ipo padichana ellam puriyadu. Enna solrana politics e irukku. When we start reading at the young age, would we understand these politics? Onnum puriyadu. But konjam konjama padikka enna puriyum? Okay, idu nadakkuradhu. Okay, idu then repeated daily news varudilla. So ponjam adanal like that economic times, business line, channel potana stock market la someone will keep on coming and shouting pathirika edho pesinde irpa market patti. Okay, இன்னைக்கு market ஏறுறது இறங்குறது, sensex, nifty, something he will keep on saying. You may not understand everything at this moment, but try to culminate a habit of reading these financial newspapers
You won't understand everything today, but slowly you will develop a habit, okay, and understand this subject. Are you all understanding? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? சரி, இதெல்லாம் முடிஞ்சா பண்ண முடியாது. Few more tips I will give you. There is a program called Shark Tank India. இத மாதிரி ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குப்பா, business oriented program. Okay, so இந்த சப்ஜெக்ட வெறும் ஒரு தியரிட்டிக்கலா பார்க்காம you start seeing those what do you say, programs. Okay, business programs. அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, they will come up with the business. the business valuation will be discussed. எவ்வளவு கொடுத்து விலை கொடுத்து இந்த business வாங்கலாம். Okay, how the business should be valued, what are all the sales of the company, how the company operates, micro, everything they will discuss. Okay, so what I'm saying is, culminate these habits slowly. It will not, okay, understandable everything in one go, but slowly you will understand. You will develop a habit of understanding. ஏன்னா இந்த subject is little bit out of the mainstream subject. உன்னோட CA syllabusல எனக்கு என்ன தோணும்னா, இது சார் ஆடிட்டிங், அக்கவுண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நீ பின்னி பெடல் எடுத்துருவேன். ஓகே, சூப்பரா பண்ணிடுவேன். இந்த சப்ஜெக்ட்ல இட்ஸ் அ வெரி டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட். இட்ஸ் அ வெரி டெக்னிக்கல் சப்ஜெக்ட். நல்லா ஒரு பேஸ் இருக்கணும், நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அதுக்கு நான் இருக்கேன். ஐ வில் இன்ட்ரோடியூஸ் யூ இன் சச் அ வே தட் யூ வில் நாட் ஃபீல் அன்கம்ஃபர்டபுள். பட் என்னன்னா, யூ ஷுட் பி ப்ராப்பர்லி ரிவைசிங். இந்த சப்ஜெக்ட் எவ்வளவு வேகமா புரியுமோ அவ்வளோ வேகமா மறந்தும் போயிடும். அப்ப யூ ஆல்வேஸ் ஹேவ் அ ஹேண்ட் இன் த சப்ஜெக்ட். யூ ஷுட் நாட் டேக் அவுட் யுவர் ஹேண்ட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட். புரியுறதா? எப்பவுமே ரிவைஸ் பண்ணி ப்ராப்பரா வச்சுக்கணும். நல்ல ஸ்கோரிங் சப்ஜெக்ட். ஆல்சோ a scoring subject. If you understand the subject is very small at intermediate level. I'm saying final பெருசா இருக்கும், but intermediate level subject is small and weightage also 50 marks லைட்டா எடுத்துக்காத. scoring in SM will be more difficult. ஏன்னா ஃபுல்லா தியரியா இருக்கும், very difficult to score. Okay, generally students pass in this paper only using FM. அதனால இத நல்லா கான்செப்சுவலா just 50 marks, டெக்னிக்கலா இருந்தாலும் அந்த டெக்னிகாலிட்டி கிராக் பண்ணா answers within 5 minutes you can solve. Okay, that is not an issue. But understanding the subject, time spent பண்ணி, we will cover the subject deeply. You have the patience to listen the subject. Once you are through with say 20-25 hours we are spending na, adukapram the subject you will teach me the subject. Okay, that is how we will be going. Seriya? So these are all the things I wanted to communicate before starting our subject. Say, shall we start our subject formally? Now, tell me children, what is the meaning of financial management? What do you mean by financial management? Can you say a few things about it? Good morning, friends. Good morning. Energy, morning session, should not come. See, I already feel uncomfortable sitting and teaching because I feel that there is no grip over the class by sitting and teaching, but still you have to respond. Say, tell me, what do you mean by financial management? I ask you something. What do you mean? என்ன தோன்றதோ சொல்லு. என்ன தோன்றதோ சொல்லு. What is financial management? என்ன? ரெண்டு வேர்ட் தான் இருக்கு. Financial management. Managing? Okay, managing the finance. அது ஃபினான்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு கொலோக்கியலா சொல்ல என்ன? Can I say money management? Can I say it is money management? Finance என்ன? பணம், தனம், டப்பு, காசு. கரெக்டா? Everyone will be interested in finance. Money management யாருக்காவது ஒரு சிலருக்கு வேணுமா? இல்ல எல்லாருக்கும் வேணும். All persons need to do. Yeah, you want to earn money na? Okay, you need also to know to manage the money. You earn money, salary கிடைக்கிறது. அந்த பைசா வச்சு என்ன பண்ண போற? You need to know, okay, how to manage the money na, right? சரி, money management. What is management? சரி, financial moneyன்னு சொல்லிட்டேன். What is management really? Manage பண்றதுன்னா என்ன? Any other answer? எப்படி மேனேஜ் பண்றதுன்னா, மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது ஒரு see, I will tell you, no issue. மேனேஜ்மெண்ட்னா என்ன? See, let us say அம்பானி இருக்கான் பாரு ரிலையன்ஸ்ல. Okay, what is he doing? So Ambani is not going to factory and working here. Correct? Understanding? So what is he doing really? The labor may be working for 10 hours, 20 hours. Okay, salary பார்த்தனா ரொம்ப மீகரா இருக்கும். Ambani is drawing such huge salary. Okay, ownership இருக்கு. என்ன? Then what is the salary for? Or what is he doing? It's all about decision making. It's all about decision making. Okay, when I say financial management, money management,
I take decisions related to money. புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? Are you all understanding? Money management என்ன? Decision making with respect to the money, which means I have two sets of finance: corporate finance, personal finance. If you see individual persons like us, if you want to manage our finance, it's a separate topic. Personal finance nu irukku. Okay, all the things will be applicable here also, but we will study more about personal finance and portfolio management, other thing, mutual fund, all in CA final level. Okay, mostly generally in intermediate level you are going to come up with the corporate finance angle, how the company manages the money. Are you all understanding? So the money related decisions na, what are all the decisions which the company needs to take? ஒரு company இருக்கான்னா, okay, the subject நான் சொன்னேன்ல corporate finance தான் படிக்க போறோம் mostly. அப்ப கம்பெனிக்கு என்னெல்லாம் தீர்மானங்கள், decision என்ன தீர்மானம், what are all the decisions the company is going to make related to money? Can I say like this? See here, okay, see, let us say for example, see, this is a T-shaped balance sheet, just for example. Okay, how the business operates you need to understand. What is the business cycle? Business na enna? Business is all about raising money from the investor. Correct? நாலு பேர் கிட்ட பணம் வாங்கு, ஒன்னு பேங்க்ல பணம் வாங்கு, இல்ல நீயா சொந்தமா பணம் கொண்டு வா. This is called as capital. Correct? So liability side la first funds வரும். Are you all understanding? Business is all about raising finance, raising capital. From whom? It may be either from debt or maybe equity. Two main debt, the preference share la utrupa. Anyway, there understand that I raise capital. I raise capital. Panam modalla edukra. Okay, panam venula business பண்றதுக்கு மூலதனம், capital is required. I raise the capital, then from this capital, okay, it may be equity capital, it may be debt capital, whatever it is, I raise the capital, then what I do with that? அந்த பணம் வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன்? I put the capital into assets. I may have fixed assets, okay, current assets, working capital, இதெல்லாம் invest பண்ணுவேன். கரெக்டா? Very simple. Yeah, I want to run a coaching business. Okay, I go to a bank and take a loan of 100 lakh rupees. Suppose what I do with that 100 lakh rupees, I will purchase some land, building, or I take for rent. ஏதாவது வாடகை எடுத்து ஒரு இடத்தை கண்டுபிடிச்சு, okay, ஒரு ரூமை வாடகை எடுத்து ப்ரொஜெக்டர், ஏசி இதெல்லாம் போட்டு செட்டப் பண்ணி marketing பண்ணி. You understand what I am trying to say? Okay, you buy the assets. You buy the assets. It may be intangible, tangible. I don't classify them like this. Just raise the finance, put the money into assets. Then what I do? I use the assets and generate returns. Business cycle ரொம்ப simple தான். பணத்தை எடுத்து பணத்தை யூஸ் பண்றேன். This liability side இருக்கு இல்லையா, is all about where you are taking money from. எங்க இருந்து பணத்தை எடுக்கிறேன், எங்க இருந்து பணம் எடுக்கிறேன்னா என்ன, எங்க இருந்து பணத்தை ரைஸ் பண்றேன். பணம் திரட்டணும் இல்லையோ, திரட்டணுமா, what do you say, புரட்டணும் இல்லையோ, எங்க இருந்து புரட்டுவ பணத்தை? பேங்க்ல இருந்து போவ, ஈக்விட்டி சொந்தமா வருவ, ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து வெஞ்சர் கேபிட்டல், எனிதிங் யூ டு. திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட் ஃபைனான்சிங். இங்க இருந்து பணத்தை okay, you collect. Thereafter what do you do? Invest in assets to run the business. Thereafter I put batches, I put batch after batch. Okay, I run coaching business now. I invest in these assets, I generate returns. I suppose this is net profit nu vechuko, I generate profit. Appo business all about what? Nee pana ange inda liability la edukra, pana edutha panatha you put the money into assets, asset churn panni you generate returns. In the return kadachadula profit, I call it as profit. This profit I will return back to the capital providers. Adana pa nyayam. நீ பணம் அவங்ககிட்ட இருந்து நான் வாங்கியிருக்க, அப்ப பிசினஸ்ல இருந்து எந்த பைசா வருதோ அந்த பைசா should be returned back to the capital. Very simple. Yeah, if you had taken debt capital, if you had taken borrowed from the bank, for bank what I need to pay? பேங்க்குக்கு என்ன பே பண்ணோம்? இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணோம். சரியா? நீ சொந்தமா equity capital கொண்டு வந்தா what you need to pay to the equity holders? Dividend. Are you all understanding? ஒரு கம்பெனியை ஓகே எப்படி ஃபைனான்ஸ் பண்றியோ அவனுக்கு என்ன பைசா தேவையோ ப்ராஃபிட்ல இருந்து அதை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. ப்ராஃபிட்ல இருந்து you will pay interest. Okay, whatever profit the business is generating, from there you will pay interest, from there you will pay dividend. Like this you will distribute your profits. Are you all understanding the cycle of the business? Idana business. So business is all about raising funds from the investor, raising capital, then putting the funds to the assets, generating returns from the assets, and giving the return back to the capital providers. Are you all understanding the cycle? இப்ப பாரு, நம்ம சப்ஜெக்ட் என்ன பண்ண போறோம்ன்றத I will summarize and tell you. See, just now we learned that
Financial management is all about decision making. What are all the decisions we are going to make in the subject? Very simple. I have a financing decisions. I have something called as financing decisions. Financing decisions na enna? Okay, where to colloquially solana, locally solana enna? எங்க இருந்து பணம் எடுக்கிறேன்றது தான் ஃபைனான்சிங் டெசிஷன். From where to raise the capital. It may be debt capital, equity capital, preference capital, retained capital. அக்கவுண்ட் சப்ஜெக்ட்ல கேபிட்டல்னாலே ஈக்விட்டி கேபிட்டல் தான் அர்த்தம். புரியுதா? ஓனர்ஸ் ஃபண்ட்ஸ். நம்ம சப்ஜெக்ட்ல ஃபினான்ஷியல் மேனேஜ்மெண்ட்ல கேபிட்டல்னா ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல். கேபிட்டல் இன்க்ளூட்ஸ் ஆல் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் கேபிட்டல். நீ வந்து எங்க பைசா எடுக்கலாம் எனக்கு தேவையில்லை. நீ போய் பிச்சைக்காரங்கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டா கூட இட் இஸ் a capital for me. Are you all understanding? புரியுதா? It doesn't mean ஓனர் கிட்ட தான் வாங்கணும், டெட் தான் வாங்கணும், அதெல்லாம் இல்ல. நான் அப்ப இங்க என்ன ஆகுது? டெட் கேபிட்டல். ஐ ஹேவ் டெட் கேபிட்டல். இதையே நான் டெட் கேபிட்டல்னு சொல்லுவேன். அப்புறம் equity capital சொல்லுவேன். This is equity capital. Then I have something called as preference capital. Preference capital, preference share capital. Then I also include retained earnings as capital. Retained earnings past so many years you would have saved reserves and surplus reserves வச்சிருப்பல்ல, பணம் சேர்த்து வச்சிருப்பல்ல, அத கூட நெக்ஸ்ட் ஒரு ஒன்றும் இல்லப்பா, இன்னைக்கு கோச்சிங் சென்டர் நான் ஓபன் பண்ணிட்டேன், ஒரு 4 வருஷம் கோச்சிங் சென்டர் நடத்தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லக்கிலி ஓகே நல்ல விதமா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் பிடிச்சு போய் கிளாஸஸ் எல்லாம் பிடிச்சு போய் எக்ஸ்பேண்ட். ஓகே, இன்னொரு கோச்சிங் சென்டர் இன்னொரு ரூம் பக்கத்துல வாடகை எடுத்து நான் ஐ எம் எக்ஸ்பேண்டிங். கரெக்டா? அப்ப அதுக்கு பைசா தேவையில்ல. அந்த பைசாவை நான் புதுசா பைசா கேபிட்டலும் ஈக்விட்டி கேபிட்டலும் கொண்டு வரலாம், பேங்க்ல போய் கடன் வாங்கலாம், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேரும் இஷ்யூ பண்ணலாம். கம்பெனி ஆங்கிள் இருந்து யோசிக்கும், பர்சனலா யோசிக்காது. ஓகே, கம்பெனில இருந்து யோசிச்சேன்னா தென் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸே இருக்கும்ல. நீ இத்தனை நாளா 4 வருஷமா சேர்த்து வச்ச பணம் இருக்கும்ல, அதே யூஸ் பண்ணி கூட நீ பண்ணலாம்ல. Are you all understanding? So retained earnings or reserves and surplus, that also will become the form part of the capital. Are you all understanding? இதெல்லாமே I am going to discuss. So இததான் I call it as financing decision. Financing decision என்ன? Where to get the money, எங்க இருந்து பைசா கிடைக்கிறது எடுக்கணும்ன்ற டெசிஷன் இருக்குல்ல. இப்ப யார்கிட்ட பைசா வாங்கலாம், எங்க இருந்து பைசா வாங்கலாம்ன்ற டெசிஷன் இருக்குல்ல. This is called as financing decision. Are you all comfortable? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? Next you have investment decision. Investment decision என்ன? What do you mean by investment decision? சிம்பிளா கொலோக்கியலா சொல்லு, எங்க பைசாவை போடணும், எங்க பைசாவை எடுக்கணும் is the financing decision. இந்த பைசாவை எங்க கொண்டு நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், எங்க போடணும், where to put the money, where to get the money is financing decision, where to put the money is investment decision. Are you all comfortable? புரியுறதா? இது investment decision. Again further I can classify into two: long term investment decision, short term investment decision. Are you all understanding? Long term investment decision very simple. I want to open a new factory, or I want to open a new coaching center. இது என்ன? long term investment decision. This investment decision is called as long term investment decision. Fixed assets you purchase you purchase only for few months, few years. It may be okay, the life of the asset may be say running for 10-20 years also. Are you all understanding? So எது வந்து நான் வந்து long term கா இன்வெஸ்ட் பண்றனோ, okay, these decisions, purchasing a bit plant and machinery, opening a new factory, okay, இந்த மாதிரி பெரிய decisions இருக்கு இல்லையா, these are called as capital budgeting decision. These are called as capital budgeting decision or long term investment decision. See, English use பண்றேன்னு வெச்சுக்காதப்பா. Inadvertently I sometimes use a lot of English, but I will translate everything. You will be comfortable. English புரியாதுன்னு சொல்ல வரல. என்ன இஷ்யூனா subject technically அப்ப you should be very comfortable with the terms I use. That is why I am using in between. இத புரியுதா? அதை தவிர வேற எல்லாம் நான் தமிழ்ல இது இருக்கு அது இருக்குன்றதெல்லாம் தமிழ்ல யூஸ் பண்ணுவேன். Sometimes இப்ப capital budgeting decision இருக்குல்ல, அதை நான் தமிழ்ல மாத்த முடியாதுல. You should be comfortable with that. It will take some time, but once you get comfortable, thereafter இது ஒரு இஷ்யூ இல்ல. Are you all understanding? சரி, இப்ப புரிஞ்சுக்கோ. long term investment decision I classify into two: long term investment decision, short term investment. நான் ஒரு classic example சொல்றேன். ஒண்ணும் இல்ல, you come to the class whether I need to open a new coaching center or new branch. This is a long term investment decision. But short term investment decision என்ன தெரியுமா? This is a working capital decision. I'll tell you what it is. Very simple. நான் ஓபன் எல்லாம் பண்ணிட்டேன், பட் அதோட பிசினஸ் ரன் பண்ண முடியுமா? சப்போஸ் இந்த பேனா கட்டு போச்சு, something happens to this pen, I need to replace the pen, I need to replace this projector, I need to replace the camera. Okay, will I require huge funds? Will I just require working capital, small amount of funds? இதெல்லாம் ஷார்ட் டர்ம் டெசிஷன். கரெக்டா? சரி, இதுக்கோசரம் அம்பானிக்கு ஃபோன் பண்ணி சார் இன்னைக்கு ப்ரொஜெக்டர் கட்டு போச்சு ரிப்ளேஸ் பண்ணலாமான்னு கேட்பியானா? he will not come.
Are you all understanding? Okay, whether we should open new branch, okay, there only the top management person sit in the board meeting and decide. இதுக்கெல்லாம் வந்து லோக்கலா யார் மேனேஜ் பண்றாரோ அதெல்லாமே பார்த்துப்பா. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? புரியுதா? ஒரு சேர் கெட்டு போச்சுப்பா, ஈவன் த செக்யூரிட்டி பர்சன், இவர் இல்லப்பா, outside the security person will replace the chair. இதை தூக்கி போட்டு ஒரு வேற சேரை கொண்டு வரனா கொண்டு வர போறான். இதுக்கோசம் மேனேஜ்மெண்ட், டாப் மேனேஜ்மெண்ட் will come, not come, not come. Are you all understanding? So what I call it as long term investment decision, okay, is a capital budgeting decision where huge capital will be involved, risky projects, okay, outcome is uncertain. இதெல்லாம் தான் capital budgeting. இதெல்லாம் நடுவுல யூஸ் பண்றேன்னு நினைச்சுக்காத. செப்பரேட்லி when we discuss the chapter எல்லாம் டீடைலா படிக்க போறோம். புரியுறதா உனக்கு? ஏன்னா ஒரு நியூ கோச்சிங் சென்டர் ஓபன் பண்றா அது எவ்வளவு ரிஸ்க். ஓகே, அதுல என்ன நடக்கும், அவுட்கம் என்னன்னு தெரியாது. ஏன்னா சம்டைம் நன்னா ஓடிச்சா சூப்பர், நன்னா ஓடலன்னா நீ 300 கோடி கடன் வாங்கிட்டு ஒரு புது ஃபேக்டரி ஓபன் பண்ணி காலி ஆயிடுதுன்னா அவ்வளவுதான். ஓகே, பிசினஸே மூடி போயிடும். அதனால டூ ரிஸ்கி. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் லாங் டேர்ம் டெசிஷன் வேர் ஹியூஜ் கேபிட்டல் இஸ் இன்வால்வ். புரியுறதா? ஷார்ட் டேர்ம் டெசிஷனுக்கு நீ ப்ராஜெக்ட் மாத்தினா மாத்து. இந்த பேனா பிளாக் பெனுக்கு பதிலாக ப்ளூ பேனா வச்சா என்ன, ப்ளூ டெஸ்க்கு பதிலாக பிளாக் டெஸ்க் வச்சா என்ன, that doesn't okay change the nature of the business, or it will not affect the cash flow of the business much. Are you all comfortable? What do you mean by short term investment decision? Short term investment decision is nothing but okay, the investment decision related to day to day activity to run the business, day to day operations of the business. தினசரிக்கு ஓகே பிசினஸ் ரன் பண்ணோம்ப்பா. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், ஒரு வீடு வாங்கணுமான டெசிஷன் இருக்கு. பர்சனலி தட்ஸ் a big decision. வீடு வாங்கினது சார் இன்னைக்கு வந்து அரிசி இவ்வளவுதான் இருக்கு, இன்னைக்கு 1 kg வாங்கலாமா இல்ல 2 kg வாங்கலாமா, இதுக்கெல்லாம் போய் ஓகே யூ ரிக்வயர் பேங்க் ஃபண்டிங்கா, நாட் மச். ஐ மீன் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். திஸ் ஆர் கால்ட் as working capital to manage day to day operations of the business. So those decisions okay by which you manage day to day operations of the business is called as working capital decisions. Are you all comfortable? இங்க பாரு, இப்போ ஃபைனான்சிங் டெசிஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணுமா, ஓகே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டெசிஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணுமா. Now we have another decision, residual decision, dividend decisions. Dividend decisions very simple. Yeah, you got the money, you raise the finance, பணம் கிடைச்சதா, பிசினஸ் நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணியா, 2 decisions over. Business run பண்ணி you generate a profit. Now how will you distribute the profit is all about dividend decision. Very simple terms la சொல்றேன்ப்பா. debt capital எடுத்திருக்க, you have taken debt. Now what do you pay to debt? first சொல்லு. பேங்க்ல இருந்து borrow பண்ணிருக்க, அவனுக்கு ஏதோ ஒன்னு பே பண்ணனும்ல, ப்ராஃபிட்ல என்ன பே பண்ணனும், what is the name called? interest. Are you all comfortable? அப்போ இந்த debt interest இருக்குல்ல, நான் சப்போஸ் இந்த வருஷம் லாஸ், கொஞ்சம் business கம்மியா இருக்கு, சேல்ஸ் கம்மி, can you go to the bank and say sir கொஞ்சம் சேல்ஸ் கம்மியா இருக்கு, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோ, அடுத்த வருஷம் நான் பே பண்ணிக்கிறேன், சேர்த்து பே பண்ணிடுறேன், ஒத்துப்பானா? Will they agree? No, you have legal obligation to pay interest. Okay, you 10% na 10% தான் கொடுக்கணும் அவனுக்கு. Whatever happens in the business, irrespective of what happens in the business, you have to pay the interest to the debt providers. Are you all understanding what I'm trying to say? So என்ன சொல்றேன்னா, what you are going to pay to the debt holders is fixed in nature. அது என்ன fixed, அதுல எந்த மாற்றமும் இல்ல. நீ இவ்வளவு கொடுக்கலாம் அவ்வளவு கொடுக்கலாம், அதுல என்ன டெசிஷனே பண்றதுக்கு இல்லைன்னு அர்த்தம். அதுல என்ன தீர்மானம் பண்றதுக்கு இருக்கு, நான் சொல்ல புரியுதா? ஓகே, நீ வந்து இவ்வளவு கொடுக்கலாமா அவ்வளவு கொடுக்கலாமான்னு டிசைட் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை. ஆல்ரெடி அக்ரிமெண்ட் போட்டு 8% இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணணும்னா you have to pay the interest. There is no decision to be made. My dear online friends, are you all listening? கேக்குறீங்களா? Yes, sir. Okay, comfortable? Speed is comfortable? Okay, if not, please pause there and remind me. Yes, chat, just at least tell me. Okay, if speed is not comfortable, please tell me. And I will slow it down, or I may அதனால sometimes why I am saying this na, while I teach final, okay, and the mostly first நான் final தான் டீச் பண்ணுங்க. எப்பயும் இன்டருக்கு recently தான் I started teaching. So what happens na, students generally tell that sometimes sir speed கொஞ்சம் குறைச்சு சொல்லுங்க சார் அப்படின்னு ஃபீல் பண்றதுனால I am sharing. Okay, you may also feel, but students வந்து ஷையா இருந்து சொல்லவே மாட்டான். என்ன ஆஹாரே விவகாரேச்ச தியக்தல ஜஸ்ட் சுகி பவேத்னு வேர்டு இருக்கு. என்னன்னா சாப்பிட்றதுல ஓகே எனக்கு பசிக்கிறதுப்பா, பசிக்கிறது சொன்னா ஏதாவது தப்பா நினைச்சுப்பாருன்னு நினைச்சா உனக்கு நீ தான் பசியோட இருப்ப. புரியுதா உனக்கு? அவன் சோறு போடுறான்னா பசிக்கிறதுனா கேட்கறதுல என்ன இருக்கு, யூ ஷுட் ஆஸ்க் அண்ட் ஈட். அதெல்லாம் வெக்கப்படக்கூடாது. சாப்பிட்றதுலயும் கம்யூனிகேஷன் பண்றதுலயும் யூ ஷுட் நெவர் ஷை அவே. புரியுறதா? உனக்கு புரியலன்னா நீ சொன்னாதான் எனக்கு தெரியும் புரியலன்றது. ஓகே, ஓரளவுக்கு நான் புரிஞ்சுப்பேன் புரியுறதா இல்லையான்னு. பட் ஸ்டில் யூ ஹேவ் டு கம்யூனிகேட் தட். சார் புரியல சார், திரும்ப ஒரு வாட்டி சொல்லணும்னா ஐ எம் ஹியர், ஐ எம் டியூட்டி பவுண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் அகைன். நான் எதுக்குப்பா காசு வாங்குறேன், உனக்கு சொல்றது தான் காசு வாங்க. புரியுறதா? அப்போ உனக்கு புரியலன்னா வாட் இஸ் த பர்பஸ் ஆஃப் டீச்சிங்? ஐ எம் டீச்சிங் டு மேக் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட். ரைட்டா? அப்படி புரியலன்னா அதை ஸ்ட்ரைட்டா சொல்லி சார் இன்னொரு தடவை சொல்லு, எனக்கு புரியல,
அப்படின்னா I'm going to tell. Are you all understanding? சரியா, ஒரு friend மாதிரி we will communicate in the classroom. Why? Okay, the ego எல்லாம் எதுவுமே வேணாம்ப்பா. Okay, if you don't understand the concept, straight away you should come and ask. Then only I'll be happy. எல்லாம் தலை ஆட்டிட்டு எக்ஸாமுக்கு முன்ன ஏதாவது முதல் நாளே புரியாத மாதிரி ஒரு சந்தேகம் முதல் கிளாஸ்ல இருந்து கேட்டேன்னு வச்சுக்கோ, ஹார்ட் அட்டாக்கே வந்துடும். புரியுதா? அப்ப இத்தனை நாளா என்ன பண்ணேன்ற மாதிரி எனக்கு தோணும். ஓகே, then and there you get the things clarified. I'm here to clarify. Shall I proceed? See, now third decision, what I told you, dividend decision we are discussing. Whatever you pay to the debt providers is fixed in nature. There is no decision to be made. But you tell me, children, equity holders the profit you need to pay. What is it called? Share of profits, dividend கொடுப்பியா? You will pay dividend. Tell me, as per Companies Act or any other rules, is there any legal obligation to pay this much dividend every year? Dividend கொடுக்குறாங்கப்பா. Dividend கொடுக்கிறது யாரோட கையில இருக்கு? The company board will decide how much dividend is to be given. கரெக்டா? கம்பெனி dividend கொடுக்காமயே இருக்கலாமா? இருக்க முடியாது. கம்பெனி எனக்கு என்ன, இந்த வருஷம் ப்ராஃபிட் சரியா இல்லப்பா. ஓகே, I want to retain. I want to keep the money. நான் கல்லாலே வைக்கணும்னு பாக்குறேன் ப்ராஃபிட் அடுத்த வருஷம் எனக்கு இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு. ஓகே, நான் வந்து டிவிடெண்ட் பே பண்ணலன்னு சொல்லிடுறேன் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ். ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னா யாரு? ஓனர்ஸ். ஓகே, பப்ளிக் கம்பெனில ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்னா மெயினா ஒரு ப்ரமோட்டர் ஹோல்டர் இருந்திருப்பான். அதை தவிர எவ்ரி ஒன் வில் பி ஓனர். யாரெல்லாம் ஷேரை வாங்குறாங்களோ அவன் எல்லாம் பிசினஸ் ஓனர். நீ ரிலையன்ஸ் ஷேரை வாங்கிட்டேன்னா ஏதோ ஷேரை வாங்குற அம்பானி தான் ஓனர் நினைச்சுக்காது, நீயே ஓனர் தான். ஓகே, நான் எப்படி ட்ரீட் பண்றான்றது வேற விஷயம். நீயே ஓனர் தான், ஏஜிஎம்க்கு போலாம், எல்லாம் பண்ணலாம். கரெக்டா? யூ வில் பி ஷேர்ஸ் ஆர் வாட்? ஷேர்ஸ்னா என்ன? ஓனர்ஷிப் ரைட்ஸ் இன் தி பிசினஸ். You tell me whether there is any legal obligation to pay dividend for the company or no. There is no legal obligation. Interest கண்டிப்பா பே பண்ணி ஆனோம். டிவிடெண்ட் கம்பெனி பே பண்ணுமா வேணாமான்றதே ஒரு டெசிஷன் தான். Are you all understanding what I am trying to say? ஏன்னா there is no legal obligation. அப்ப என்ன தெரியுமா, டிவிடெண்ட் டெசிஷன் ஒரு டெசிஷனா ரெண்டு மீனிங் இருக்கு. What is the meaning? One, whether I should distribute the dividend or not. Question number 1 என்ன? See, dividend decisions. Okay, இப்போ first என்ன question இதுல, whether okay I should pay dividend or not. நான் டிவிடெண்ட பே பண்ணணுமா வேணாமான்றது ஃபர்ஸ்ட் தீர்மானம். கொஸ்டின், சார் பண்ணணுமா வேணாமான்னு எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதா? எனக்கு அடுத்த வருஷம் இந்த ப்ராஃபிட் தேவையா இருக்கு, இந்த கேஷை வச்சு அடுத்த வருஷம் நான் க்ரோ பண்ணணும், இன்னொரு பிசினஸ் ஓபன் பண்ணணும். அப்படின்னா நான் டிவிடெண்ட் பே பண்ணுவேனா? பே பண்ணிட்டு நான் திரும்ப கடன் வாங்க தான் போகணும். கையில இருக்கிறத நான் கொடுத்துட்டா கடன் வாங்க தான் போகணும். வாட் ஐ டோன்ட் ஹேவ் எனிதிங்னா, சோ வாட் ஐ வுட் டு, நான் வந்து இதை ரீடைன் பண்ணிப்பேன். ரீடைன் என்ன? யூ பேயிங் அவுட் டிவிடெண்ட், பேலன்ஸ் ஐ வில் ரீடைன். நான் என்ன பண்ணுவேன்? டிவிடெண்டே பே பண்ணலன்னு சொல்றேன். இது பாசிபிளா? எஸ், பர்ஃபெக்ட்லி பாசிபிள். த போர்ட் வில் டிசைட். த போர்ட் மீட்டிங்ல தே வில் டிசைட் கம்பெனில. ஓகே, இந்த மேனேஜ்மெண்ட், டாப் மேனேஜ்மெண்ட்லாம் டேபிள், ரவுண்ட் டேபிள்ல டிஸ்கஸ் பண்ணி தீர்மானம் பண்ணுவோம். ஓகே, அடுத்த வருஷம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இவ்வளவு பண்றதுக்கு இருக்கு, whether we need to pay dividend or we don't need to pay dividend or they will decide. Are you all comfortable? So first question என்ன? If at all I need to pay dividend, dividend pay பண்ணணுமா வேணாமா அப்படின்றது முதல் கேள்வி. இரண்டாவது கேள்வி என்ன? What is the second question to be answered? If at all I decide to pay dividend, how much of my profit I need to distribute as dividend? புரியுதா உனக்கு என்ன சொல்றேன்னு? Very simple, yeah. 100 crores you made a profit. Reliance Limited this year made a profit of 100 crores. Okay, Ambani is thinking need to open a new project. Okay, open a new project. Now recently they came up with Jio and now they are investing in AI technology, everything na, so they require capital. Appa what I am saying, so we require capital next year, I don't want to pay out dividend nu solran. They are deciding. Okay, this is one way. ஒண்ணுமே கொடுக்கலன்னு தீர்மானம் பண்ணா அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே இல்ல. செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு there is no need. பட் கொடுக்கணும் தீர்மானம் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோ, எஸ் பே, we can pay dividend. அப்ப எவ்வளவு கொடுக்கலாம்னு கேள்வி வரும். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? சார் கொடுக்கணும் டிசைட் பண்ணியாச்சு. how much of my profit I need to distribute as dividend? I will just explain, no issue. See, suppose Reliance Limited generated a profit of 100 crores. கரெக்டா? இதுல நான் என்ன பண்றேன்னா, see இது 100%, this represents 100% வச்சுக்கோ. Okay, now out of this 100 crore profit, suppose I decide to distribute 20 crore and retain 80 crore. இந்த 20 crore என்ன? Dividend. இந்த பேலன்ஸ் 80 கோடி என்ன நீ தக்க வச்சுக்கிறது, அதுக்கு என்ன பேரு? Retained earnings. The earnings என்ன? Net profit after retaining, அதாவது after paying out dividend, I call it as retained earnings. Comfortable? புரியுது? See, retained earnings. இப்போ tell my dear friends, what happened? You earned 100 crores of profit, correct? அப்போ company whether, first question என்ன?
whether to distribute dividend. Yes, I need to distribute dividend தீர்மானம் பண்ணிட்டான். Second decision என்ன தெரியுமா? இது ரெண்டு சேர்ந்து தான் dividend decision. We call it as cumulatively dividend decision. Second decision என்ன? How much I need to pay it as dividend? How much of the profits I need to distribute? Say 20 crore distributed as profits na? Are you all comfortable what I'm trying to say? 20 crores distributed as profits ah. அப்ப 20 crores out of 100 crore na இது எவ்வளவு percentage? Can I say this as 20% of my profit? This forms 80% of my profit. புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? Okay, அஞ்சுல ஒரு பங்கு 1/5 of my profit I decided to pay as dividend. Are you all understanding? 4/5 of my profit, அஞ்சுல 4 பங்கு, okay, 4/5, 4/5 of my profit or 80% of my profit I decide to retain. Are you all understanding? Appa this is called as dividend decision. Appa dividend decision na collectively two questions are to be answered. One, whether to pay dividend or not. Second, if at all I decide to pay dividend, how much of my net profit I pay out as dividend. Are you all understanding what I'm trying to say? This is called as dividend decision. Puriyarda? Ippo I gave you all the things. Now we will discuss what are all the things we are going to discuss in the financial management subject. I'll give you an overview. Now listen to me friends. Nothing new. Financing decision இருக்கு இல்லையா? இதுல we are going to see three chapters. Okay? இப்ப பாரு. One I call it as leverages. Second chapter I call it as cost of capital. Okay? Third chapter I call it as capital structure planning or capital structure theories. மொத்தமா capital structure னு சொல்றேன். Okay, I call it as capital structure. Are you all understanding? These three chapters deal with the financing decisions of the company. புரியுறதா? இதுக்கு 3 chapter இருக்கு. Cost of capital, leverages and capital structure decision or capital structure planning, anything. Okay, capital structure simply I can say. Now come to the investment decision. The long-term investment decision, we have a separate chapter called as capital budgeting or investment decision. Simply put, they would have given investment decisions. It is also called as capital budgeting. Okay, so this is a separate chapter. So we have 3 chapters here. Long-term investment in a chapter, capital budgeting. Apart from that, short-term investment, what is the chapter which is going to discuss the short-term investment decisions? Working capital management. This is all about short-term investment decisions. Okay, day-to-day operations of the business, stock, debtors, working capital estimation, budget, all these things we are going to deal in the working capital management. Are you all understanding the overview? Next, dividend decision, whether and how much. Okay, how much. These are 2 questions. Okay, in the dividend decision, we have a separate chapter called as dividend policy or dividend decision itself. Dividend decision ne or chapter, separate chapter. Dividend decision. This was earlier at CA final level. They have included it CA inter now. Ipo enna theriyuma pandran? Are you all aware of what is happening in the institute? Okay, I am not fear mongering. Ellarum பயமுறுத்துற மாதிரி பயமுறுத்துறதுக்கு சொல்லப்பா. Really speaking, I will try to set up a trend. புரியுறதா? Okay, don't get irritated. I'm just sharing few things. This time if you see, normally குறைஞ்சிட்டு வருது. If you see the intermediate results in single digit 7 or 8% if I'm not wrong. Okay, why this is happening? Earlier used to be 25 odd percentage, 20% of 15, 16, stable of 15 to 20% la kadachindi. Correct? Why result is getting reduced? Do you have any thoughts? ஏன் இந்த மாதிரி நடக்கிறதுன்னு புரியுறதா? ஏன் சொல்றேன்? சீரியஸா சொல்றேன். One is the increasing competition. புரியுதா உனக்கு? See, very simple terms la சொல்றேன். முன்னெல்லாம் என்னன்னா urban area la few people only will study chartered accountancy. Now you have media, okay, social media. A word is spreading. கிராமத்துல இருந்து கூட எல்லாரும் படிக்கிறாங்க. முன்னெல்லாம் கிராமத்துல எஜுகேஷன் சிஸ்டம்லாம் அந்த மாதிரி அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இல்லைன்னா ஸ்கூல் படிக்கிறதே பெரிய விஷயமா இருந்தது. இப்போ அங்கே இருந்தாலும் there are so many good people are coming out. Okay, they are புரியுறதா? நல்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் bright students are coming from rural areas of all the states, not only in our state. புரியுதா? அங்கெல்லாம் சிஎல்லாம் என்னன்னே தெரியாது. இப்போ நான் வந்து வந்தவாசி பக்கம் அங்கெல்லாம் சிஎன்னா என்னன்னே தெரியாது. பட் இப்போ அங்கேயே நிறைய சார்ட். why I'm saying is increasing competition. That is first thing. Competition நமக்கு என்னப்பா போட்டி போட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடனே இல்லை. பட் more students are into this groups. That is the point number 1. Obviously உன்னோட capital base அதிகமா இருந்ததுன்னா percentage will reduce. That's the first thing. This is general reason. Main reason என்ன தெரியுமா? Okay, the current students இருக்காங்க,
okay, current generation students are not reading the subject in depth. இது ஒரு பெரிய observation. Okay, I'm saying, ஏன் சொல்றேன்னா படிப்புக்கு வயசு கிடையாது, புரியுதா? நீ எப்போ வேணா எதை வேணா தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் என்னன்னா, ஐ எம் சீயிங் தட் யூ ஆர் வெரி எனர்ஜெட்டிக். ஃபர்ஸ்ட் டே கிளாஸ்ல இருக்கல்ல, the same energy you should have after 4 months. I will have the same energy. அன்னைக்கு நான் கேட்பேன், அன்னைக்கு you should be with the same energy level. புரியுதா? That should be there. What the problem is now, the volume of the subject is the problem. You have 6 subjects, each and every subject, the volume will be bigger. Foundation level, okay, you will have some, say, what, or என்ன சொல்றது, whatever you studied for 4 subjects, okay, அதுக்கு ஒரு at least 3 to 4 times you are going to study at inter. Interல என்ன படிக்க போறியோ இதுக்கு ஒரு 3 to 4 times or at least 5 times you will go to study in final. Now, don't think என்ன சார் இவ்வளோ இருக்கு அப்படி இல்ல. Slowly you will get used to it. படிக்க படிக்க, okay, your appetite will also increase. வயசாக நிறைய சாப்பிட ஆரம்பிப்பல்ல, கரெக்டா? Okay, your stomach will also expand. You will also start eating more. Why? Because you do more exercise, more activity. அந்த மாதிரி இங்கேயும், okay, this is also, brain also functions like that. The more you put into that, the more it will expand. அதனால you will not feel difficulty. The problem அது இல்ல. The volume of the syllabus, okay, if you don't study the subject deeply, நான் மேலோட்டமா ஏதோ நீந்திட்டு போறேன் சார், இது கடல் மாதிரிப்பா. ரியலி ஸ்பீக்கிங், ப்ராப்ளம் என்னன்னு சொல்லி ஃபெயில் ஆகிறதுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா, ஒரு பையன் ஃபெயில் ஆறான்னா அது 80-90% ரீசன் என்ன தெரியுமா? மொத்தமே படிச்சு எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி அதை மண்டையில வச்சுக்கிற மாதிரி ஒரு கஷ்டம் எதுவுமே இல்லை. அதுதான் மெயின் ப்ராப்ளம், புரியுறதா? எக்ஸாம்ல கேட்க போறது ஏதோ சாப்டர் எங்கேருந்து ஒன்று கேட்க போறான். அப்ப எல்லாமே படிச்சுட்டு எக்ஸாம் டே பிஃபோர் எக்ஸாம் யூ ஹேவ் டு பி தரோனா, அந்த okay, what do you say, the dealing with the volume is the main difficulty in the exam. டஃப் எல்லாம் இல்லப்பா, நான் என்ன சொல்றேனோ இது வரைக்கும் எல்லாம் புரிஞ்சது இல்ல, இனிமே புரியும், டெய்லி எல்லாமே புரியும். பட் ப்ராப்பரா ரிவைஸ் பண்ணி அதை ஸ்ட்ரக்சர்டா மனசுல வச்சு காட்டி, ஓகே, யூ வில் கீப் லூசிங் த திங்ஸ். அதர் சப்ஜெக்ட்ஸ் வில் கம் ஸ்லோலி. உனக்கு எது பிடிச்ச சப்ஜெக்ட் நீ செலக்ட் பண்ணி அதை மட்டும் படிக்க ஆரம்பிப்பேன், அதர் சப்ஜெக்ட்ஸை இக்னோர் பண்ண ஆரம்பிப்பேன். இப்படி இல்லாம தான் பிரச்சனை. ஆர் யூ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் டீப் லேர்னிங் இல்லைன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. ஓகே, ஒரு கடல்ல இருக்க பண்ணி, யூ ஷுட் நோ ஹவு டு ஸ்விம் டு த டெப்த் ஆஃப் த ஓஷன். ஆல்சோ யூ ஷுட் கம் பேக். நான் கீழே இருந்துறேன்னு இருக்கக்கூடாது. சில பேர் டீப்பா போறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சாப்டர் மட்டும் படிச்சுட்டு மிச்சதெல்லாம் விட்டுரும். அப்படி பண்ணக்கூடாது. யூ ஷுட் ஆல்சோ நோ ஹவு டு சம்மரைஸ் த திங், ஹவு டு கம் அப். ஓகே, ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருக்கணும், ஆழமா படிக்க தெரியணும். அப்ப அதனாலதான் கிளாஸ் ரூம் டிஸ்கஷன் வில் பி இன் டெப்த். நம்ம படிக்கும் போது டீப்பா சப்ஜெக்ட ஜாலியா சப்ஜெக்ட புரிஞ்சுக்கிறதுக்குன்னு படிக்கிறோம். We are going to learn the subject to understand the subject, not keeping in the mind the examination point of view. Problem is that people today are too narrow minded that you only read for examination. Sir, idella exam ku thevaillaadala padikran sir appdinu ipo thonum, right? So that should not be there. You should learn and try to acquire as much as knowledge, okay, as we discuss here in the classroom. But later on you should also know how to summarize the things, okay, how to prepare for the exam. We will guide you. That is why we are here. So yeah, say now this is all about the overview of the subject. Are you all comfortable? Okay, say idadamba chapters idadam padikka poren. Idu thavara you have something called as ratio analysis. Okay, financial statement analysis nu irukku. We have something called as ratio analysis. Then we have cash flow statement, which will be dealt in accounts. Sir will deal with cash flow statement. You would have studied in college also. Cash flow statement படிச்சிருப்பல்ல, அதே cash flow statement whatever is ditto in accounts இங்கேயும் வச்சிருக்காங்க எக்ஸாமுக்கு. They rarely test it, but still in the syllabus they may test. Are you all comfortable? Fund flow னு ஒன்னு தூக்கிட்டான். இப்போ இதான்பா overview subject ஓட. Shall we start our subject formally? Okay sir, இவ்வளோ சப்ஜெக்ட சொன்ன, இவ்வளோ சாப்டர் அந்த பக்கம். Okay, okay, okay. Sir, okay. See. Now, see, sir, you have discussed everything. You have discussed about capital budgeting, leverages, all this chapter we have discussed it. But you have given me one notes, okay, and put that chapter 1 time value of money. There is no time value of money involved here. அப்படின்னு you may ask, correct? என்ன சார் நீ கொடுத்துருக்கிறது வேறையா இருக்கு, வேற சப்ஜெக்ட் இங்கே எதுவுமே இல்லையே அப்படின்னு கேட்கலாம். Okay, where is your hand? அப்படின்னா I can show the hand. Where is your leg? I can show the leg. Where is blood? Everywhere. Are you all understanding? Time value of money is a mathematics of finance. Okay, finance புரிஞ்சுக்கணும்னா everywhere there will be time value of money. Apart from working capital management and ratio,
all the other chapters will have this time value of money. You need to know, even though in the foundation you might have studied in a different manner few things in the time value of money, then in the college also would have studied to bring in a parity. Okay, எல்லாரும் ஒரு வழிக்கு கொண்டு வரதுக்காக ஒரே ஹைவேல we are going to travel. Okay, so all the people I'm trying to combine and we are going to discuss the basics. Okay, in a way I want to build the subject. Seriya, shall we start discussing time value of money? Okay, now listen to me, friends. What is this time value of money all about? Today's money is more valuable than tomorrow's money. Simple theory. Okay, today's money na inniki, see, I will give you two options. I will give you two options. One, I pay you 100 rupees today. I tell you that I give you 100 rupees today. I will give you another option. Innor option kudukuren. After 1 year, I pay you 100 rupees. Same 100 rupees. Which one you will prefer to take? நீ எதை எடுத்துக்க விரும்புவ? உனக்கு நான் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டேன். சார், உனக்கு நான் இன்னைக்கே 100 ரூபாய் கொடுக்குறேன், ஒரு வருஷம் கழிச்சு 100 ரூபாய் கொடுக்குறேன். Understanding the difference? Which option you will select? நீ எதை விரும்புவ? இப்பவே கொடுத்துருல, பெட்டர் இல்ல? ஏன் இப்பவே கொடுத்தா பெட்டர்னு தோன்றது உனக்கு? டைம் சேவ் ஆகும். ஓகே, exactly. Which means the value of tomorrow's 100 rupees will be lesser than today's 100 rupees. Are you all understanding? Which means today's 1 rupee is more valuable, today's money is more valuable than tomorrow's money. There are two reasons for that. One is the diminishing purchasing power of the money, or I can say inflation is the reason. Simple inflation is the reason. Velavasipa, very simple. இன்னைக்கு 100 ரூபாய் கொடுத்து நீ என்ன வாங்குறியோ அத நாளைக்கு 100 ரூபாய் கொடுத்து அடுத்த வருஷம், நாளைக்கு என்ன அடுத்த வருஷம், next year, can you buy the same thing using the same 100 rupees? Will not be able to buy. Will not be able to buy. I'll tell you why. Okay, அரிசிவா நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது 20 ரூபாய் இருந்ததுப்பா கேஜி, 15 rupees இருந்ததுப்பா. இன்னைக்கு 65-70 ரூபாய் இருக்கு. ரைட், அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? ஓகே, டெப்ரிசியேஷன் மாதிரி அசெட்டுக்கு டெப்ரிசியேஷன் வரா மாதிரி மணிக்கும் டெப்ரிசியேஷன். Money gets depreciated by the time. What happens? Whatever you purchased using 20 rupees 10 years back, for same 1 kg rice, you are going to pay today how much? 70 odd rupees today. 65, 70, it depends. 60, 70 rupees you are paying now. What really happened? Okay, purchasing power of the money got reduced. In the paisa nala, anniki 20 rupees nala enna vaanga mudiyumo, and the power shakti kuranju poiduthu. Okay, 20 rupees vechi inniki கால் கிலோ கூட வாங்க முடியாது. Okay, you go 250 grams கூட கிடைக்காது. Are you all understanding what I am trying to say? Which means, to put it simply, why this is happening? Inflation, rising inflation, விலைவாசி ஏறதுனால goods becomes expensive. We need to pay more money to acquire the same goods. புரியுதா? ஒரு சேம் 1 kg ரைஸ் வாங்குறதுக்கு நான் இன்னும் நிறைய பணம் கொடுக்கணும். தம்பா தியரி. Understanding inflation? Now, apart from that, there is one more thing. Let's say you have 10,000 rupees pa. உங்ககிட்ட எவ்வளவு இருக்கு? 10,000 rupees இருக்கு. You go to the bank and deposit the 10,000. This is bank. You give it deposit for 1 year. ஒரு வருஷம் deposit பண்ற. Bank will pay you interest. Yes. Let's say bank pays you 10% interest. இந்த 10,000க்கு 10% எவ்வளவு? 1,000 rupees interest the bank is paying. இந்த interest எதுக்கு கொடுக்குறான்? First of all, tell me, why they are paying interest? Interest is a compensation for two things mainly. One is the inflation. Just now I told you the inflation part. Agreed? Inflation சொன்னா இப்போ ஏன்னா விலைவாசி ஏறுது. Okay, you cannot buy same thing using the same 10,000 rupees after 1 year. Therefore, for inflation, விலைவாசி ஏறிடுது. அதனால சேம் நீ கொடுத்த 10,000 நானே திரும்ப கொடுத்தனா ஒத்துப்பியா? I need to compensate you for inflation. Point number 1. Second point என்ன? Okay, see, today is certain, tomorrow is uncertain. Are you all understanding? இன்னைக்கு பண்ற விஷயம் certain. இன்னைக்கு பண்ணனும், இன்னைக்கே பண்ணிடலாம். This is certain. But tomorrow uncertain. Which means when I deposit to bank, பேங்க்குக்கு போய் 10,000 ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணும்போது இது ஷூரா நடக்கும். 10,000 ரூபாய் ஷூரா நான் கொடுத்துட போறேன். பட் அடுத்த வருஷம் விஜய் மாலியா மாதிரி அவன் காலி பண்ணிட்டு போயிடுவானோ, பேங்கே இருக்குமா இல்லையா, எஸ் பேங்க் மாதிரி ஆயிடும். என்னன்னே புரியாது. Are you all understanding? Can you give a guarantee that 10,000 rupees will come back to you? You don't know. There is risk involved. விட்டுருப்பா, கோவிட் வந்தது, நாளைக்கு எவன் இருக்க போறாங்கன்னே தெரியலப்பா. புரியுறதா? When COVID came,
எல்லாம் லாக்டவுன், எல்லாம் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டேன். என்ன பிசினஸ் ஆகுது, நாளைக்கு உயிர் இருக்குன்னு தெரியல. அதான் மார்க்கெட்டே கிராஷ். எவ்ரி ஒன் சோல்ட் தேர் அசெட். உயிரே இருக்க போறதா தெரியல. இதை வச்சு பைசா வச்சு என்ன பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் வித்துட்டு மார்க்கெட்ல இருந்து withdraw the cash. Why this happened? Uncertain. Are you all understanding? Uncertainty gives rise to the risk. Risk arises from uncertainty. அதாவது ஒரு விஷயம் சர்டனா நடக்க போறதுன்னா ரிஸ்கே இல்லப்பா, அன்சர்டனா ரிஸ்க். வெரி சிம்பிள் டர்ம்ஸ்ல சொல்றோம்ப்பா. இன்னைக்கு கிளாஸ் எடுக்கிறேன், ரைட்? ஓகே, நான் வந்து 4 மாசம் கழிச்சு இதே கிளாஸ் எடுப்பனான்னு சொல்ல 100% கேரண்டி கொடுக்க முடியுமான்னா ஓகே, நம்பிக்கை இருக்கு, வரோம், அதெல்லாம் ஓகே. நானே இருப்பனான்னு தெரியல 4 மாசம் கழிச்சு, அந்த ஒரு ரிஸ்க் இருக்குல்ல, அன்சர்டனிட்டி இஸ் தேர்னா. எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன்ப்பா. ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வாட் ஐ அம் ட்ரைங் டு சே? which means uncertainty will give rise to risk. அப்ப ரிஸ்க் நான் சொல்றேன், என்ன அர்த்தம்? Uncertainty, the variability, okay, there is no certainty na, that will give rise to the risk. அதனால if you deposit 10,000 today's 10,000 is certain, but tomorrow this is uncertain na, it takes time na, and the time ka or uncertainty ka or compensation has to be given. So this is also forms part of the interest. அப்ப interest 1000 ரூபாய் பே பண்றேன்னா இது ரெண்டு விஷயத்துக்காக பே பண்றேன். ஒன்னு இன்ஃப்ளேஷன், இன்னொன்னு risk. This I call it as risk. The risk arises from the uncertainty. Are you all comfortable? மேல எப்படி இன்ஃப்ளேஷனா இது இது 10% னா இது 6%, இது 4% அப்படிலாம் இல்ல. We are going to discuss at the final level, no issues. Inter level just புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம். இதெல்லாம் orally I'm discussing. Shall I proceed to next one? See, now there are 4 types of cash flows. There are 4 types of cash flows which we are going to discuss. See, in the subject la net profits விட we will take cash flows for decision making. We will take cash flows for decision making. Very simple, yeah. Net profits which you see in the accounts. Okay, the account subject net profit பண்றல்ல, accounts is nothing but reporting. அது postmortem pa, no offense to anyone, but accounts, can you use the financials to make decision next year? No. Decision making is all about future. Understanding? ஒண்ணும் இல்லப்பா, நான் இன்னைக்கு கிளாஸுக்கு வந்துட்டேன், கரெக்டா? நான் கிளாஸுக்கு எப்போ கிளம்பலாம்னு இப்ப டிசைட் பண்ண முடியுமா? ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? நான் எப்ப கிளாஸை விடலாம், எப்ப கிளாஸை ஸ்டாப் பண்ணலாம்னு இப்ப டிசைட் பண்ணலாம், கரெக்டா? So decision making, when I say decision making, it's all about future. So financial management in the subject, entire subject deals about the future, all about future. அப்ப I am not concerned with the postmortem. Accountsல கிடைக்கிற நம்பர் இருக்குல்ல, net profit is a postmortem reporting. Whatever happened, you record the transaction, journal எல்லாம் பண்ணி, okay, P&L statementல you are showing the balance sheet. Now as on that date, what is your asset, what is your liability எல்லாம் காமிக்கிறப்பா. இதானப்பா, கரெக்டா? But இத வச்சு can you decide anything? No. Are you all understanding? Decision making will not be made using the balance sheet alone. Are you all understanding? So what I'm saying is, in the subject la, when it's all about decision making, the accounting number இருக்குல்ல, net profit, அதை காட்டிலும் we will take cash flows for decision making. Are you all understanding why this is happening? Everything I'll explain at the appropriate time. Understand that accounting policy இருக்குப்பா. Depreciation, நீ WDV யூஸ் பண்ணுவியா இல்ல ஸ்ட்ரெயிட் லைன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணுவானா? கம்பெனியோட பாலிசி, நீ எதை வேணா யூஸ் பண்ணிக்கோன்னு சொல்லியிருக்கான் ஸ்டாண்டர்ட்ல, கரெக்டா? நீங்க உனக்கு எந்த மெத்தடோ கம்பெனி வில் டிசைட். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? சேம் வே ஸ்டாக் வேல்யூவேஷன், ஓகே, FIFO, LIFO, ஏதோ ஒரு மெத்தட நான் யூஸ் பண்ணி ஸ்டாக்கை வேல்யூ பண்ணலாம், கரெக்டா? டிஸ்க்ளோசிங் பாலிசினா எவ்ரிதிங் வில் பி டிஃபரெண்ட். பிகாஸ் ஆஃப் திஸ், the real profit can be even manipulated. Real profit can be manipulated. Accounting number இருக்குல்ல, ராமலிங்கல ராஜு, have you சத்யம் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கேம்லாம் தெரியும்ப்பா? அக்கவுண்டிங் ஸ்கேம்லாம் நடந்து தெரியுமா? ஏன் இது ஹேப்பனிங்? யூ see, the accounting ஒண்ணும் இல்லப்பா. ரீசன்ட் பைஜூஸ் தெரியுமாப்பா? I'll just share what happened. ஷேர் பண்ணா தப்பில்லையே உனக்கு? you'll be comfortable listening to it. See what happens in பைஜூஸ். பைஜூஸ் கம்பெனி கேள்விப்பட்டிருக்கேப்பா. அந்த 9th 11th 10th 11th ஸ்கூல்ல அந்த they will provide a laptop, அந்த iPad, and அதுலயே எஜுகேஷன் மெட்டீரியல் will be there. அதை பார்த்து படிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நடுவில் ஒரு கிரேஸ் இருந்தது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. have you all, I don't know what they will do na, they will compulsorily make you purchase till 12th standard. 9th வரும்போது 9th 10th 11th 12th ன்னு சொல்லிட்டு 2 லட்சம் ரூபான்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வாங்கிட்டு they will give you the tab for 4 years. Are you all understanding what happened na பைஜூஸ்ல? what happened, அவன் ரைஸ் பண்ணி பிசினஸ் நடத்தி நான் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணா, இந்த மாதிரி 4 இயர்ஸ்க்கு they take money-யா as per the revenue recognition standards. what really should be done, அக்கவுண்டிங்ல என்ன பண்ணணும் நியாயமா? 4 வருஷத்துக்கு you should allocate the revenue, கரெக்டா? ஒண்ணும் இல்லப்பா, 2 லட்சம் ரூபாய் வாங்குறியா 9th 10th 11th 12th ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு? அப்ப ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் இது 1 வருஷம் ப்ராஃபிட் ரெவென்யூவா 4 வருஷம் ரெவென்யூவா?
4 வருஷம் ரெவென்யூ. இந்த வருஷம் 9th ஸ்டாண்டர்டுக்கு என்ன ஃபீஸோ சே 50,000 ரூபாய், அந்த 50,000 தான் உன்னோட P&L புக் பண்ணணும் ரெவென்யூவா. கரெக்டா? அவன் என்ன பண்ணா 4 வருஷத்தையும் சேர்த்து இத மாதிரியே growth காமிச்சு 4 வருஷத்தையும் ரெவென்யூ ரெகக்னிஷன் ப்ரீ ரெகக்னைஸ் பண்ணி புக்ஸ்ல சேல்ஸ் ஏத்திட்டான். ஒண்ணும் இல்லப்பா, 2 லட்சமே ரெவென்யூன்னு காமிச்சிட்டேன்னா என்ன ஆகும்? சேல்ஸ் ஏற போறது. சேல்ஸ் ஏறித்துனா ப்ராஃபிட்டை அதிகமா காமிக்கிறான். அதிகமா காமிச்சனா ஓ இவ்வளவு வேகமா கம்பெனி க்ரோ ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு மோர் அண்ட் மோர் இன்வெஸ்டர்ஸ் புட் தேர் மணி. அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கா? எல்லாம் பண்ணி யூனிகார்ன் கம்பெனிலாம் பில்லியன் வேல்யூவேஷனுக்குலாம் போயிடுது. தேர் ஆஃப்டர் உள்ள பார்த்தா when the really speaking after covid, இதெல்லாம் கோவிட் பிஃபோர் கோவிட் அந்த மாதிரி கோவிட் பீரியட்ல நல்லா போச்சு. கோவிட் போயிடுச்சு. when schools reopened, students went to started going school. சார் இது போய் ஸ்கூல்ல படிக்க போறேன், எதுக்கு சார் ஆன்லைன்ல படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணுமே மார்க் வாங்கினா சரி ஒன்னும் மார்க் வாங்குறது இல்லைன்னு சொல்லிட்டு பேரண்ட்ஸ் they make them join to school. கரெக்டா? ஆஃப்டர் தட் தேர் பிசினஸ் காட் அஃபெக்டட். அப்போ திடீர்னு பார்த்தா எல்லாம் லாஸ். பைசா கொடுத்தாலும் தலை பிச்சுட்டு போறோம். ஓகே, தே புட் த கேஸ் எவ்ரிதிங். ஏன்னா இவன் growth சேல்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ரீ புக் பண்ணி growth காமிச்சு ரியலி ஸ்பீக்கிங் there is no cash. Are you all understanding? Which means இதனால தான் accounting becomes dangerous. Why? Because you can manipulate it. You can manipulate it to some extent, to very good extent. Cash flow cannot be manipulated. இதுக்கெல்லாம் நிறைய இதெல்லாம் இருக்கு. You will anyway you are going to learn. இதெல்லாம் தான சீர படிக்க போற எல்லாமே. Okay, now see, I don't want to go deep into that. Just understand that whatever decisions I am making for financial management na inga decisionukku I will take cash flow. Cash flow is a superior data than accounting profit. Are you all understanding? Okay, 10 வருஷம் நான் பொய்யான ப்ராஃபிட் நான் காமிச்சிட முடியும், பட் தப்பா கேஷ் ஃப்ளோ காமிக்க முடியாது. கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட்ல இட் வில் ரிஃப்ளெக்ட். ஓகே, நீ தகுதி திட்டம்லாம் பண்ணனா கேஷ் ஃப்ளோல மாட்டின்றும். ஓகே, so real cash flow will not reflect the real picture of the company. So what I say is cash flow I will take which is superior data than accounting profit. அதனால and also whatever you are spending, can you say accounting number and show accounting number and you can buy very simple. Yeah, you are going to buy a new house. Okay, assume new property for the company. Can you show the when you buy the property, can you show the P&L back எவ்வளவு profits இருக்கு இந்த profits குடுன்னு கொடுக்க முடியுமா? or you have to pay cash? You have to pay cash. Are you all understand? I don't care about what your profits are. நீ 300 கோடி கொடுங்க, 300 கோடி cash எடுத்துவே. Your bank should show a debit. Then only I will give you the property. Are you all understanding? So outflow will be outflow will be in terms of cash. Therefore, inflow should also be measured in terms of cash. அதனால throughout our subject, okay, for discussion we will discuss net profit அதெல்லாம் படிக்க போறோம், EBIT எல்லாம் operating profit everything we will learn. But outflow or inflow na என்ன எடுத்துக்கணும்? Cash flow will be taken. Cash flows will be taken. Are you all comfortable now? இப்ப now 4 different cash flow are there. Okay, based on their cash flow streams, I can say, see, I can classify the cash flows into 4. Say single cash flow, annuity cash flow, multiple or perpetuity cash flow, multiple uneven cash flow, perpetuity cash flow, multiple uneven cash flow. Okay, 4 different cash flow streams are available. Okay, everything is given as notes also. You can refer. That is not an issue. If you want to take running notes, that is also not an issue. Say, now, what do you mean by single cash flow? One by one, shall we discuss? Okay, see, இப்போ நான் என்ன டிஸ்கஸ் பண்றேன்? Good morning, friends. Sleepy? Are you all awake? Shall we discuss? See, what we are discussing, 4 different cash flow streams we are discussing. Now we are entering core subject. Please listen. See, single cash flow. What do you mean by single cash flow? Let's say இந்த மாதிரி நான் எழுதுவேன்ப்பா. You need to understand. Okay, year cash flow. What do you mean by this? Year, let's say year 3 cash flow is 1 lakh நான் போடுறேன்ப்பா. Okay, இது inflow. நான் bracketல போட்டா this will be outflow. Are you all comfortable what I am trying to say? Bracketல போட்டா loss நீ போடுற அந்த மாதிரி outflow நான் bracketல போடுவேன். Inflow na I will use normally. Are you all comfortable this? This is a way to write. அதனால you need to get comfortable so that throughout our subject we will use this way to present the numbers. Shall I proceed? See, let's assume inflow. This is not outflow. Now, at the what is the understanding of this? Year 3 cash flow 1 lakh. What is the meaning? At the end of year 3, you are having a receivable of 1 lakh. You are going to receive 1 lakh rupees. Inflow than other.
வெரி சிம்பிள் பா. தமிழ்ல சொல்லணும்னா மூணாவது வருஷம் முடிவுல at the end of the third year you are going to receive how much? 1 lakh rupees. Third year end 1 lakh rupees you are going to receive. Are you all comfortable? Unless otherwise I say at the beginning of the year, you will always assume that year னு என்ன போடுறனோ அது வருஷ கடைசியில கிடைக்கிறதுன்னு அர்த்தம். புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? Are you all understanding? Unless I say specifically that it is received at the beginning of the year, you should not consider it normally. புரியுறதா? எக்ஸாம்ல क्वेश्चनல இருந்தா கூட it should be assumed as end of the year. Understanding? Say this I call it as single cash flow. ஏன் சார் சிங்கிள் கேஷ் ஃப்ளோனா ஒரே ஒரு வாட்டி தான் கிடைக்க போகுது கேஷ் ஃப்ளோ. Are you all understanding? எப்ப கிடைக்க போகுது? மூணாவது வருஷம் முடிவுல கிடைக்க போகுது. தேர்ட் இயர் எண்ட்ல 1 lakh rupees எனக்கு கிடைக்க போகுது. கரெக்டா? அப்ப எவ்வளவு வாட்டி கிடைக்க போகுது? How many times I am going to get? Only once. Are you all understanding? So this is the thing. Single cash flow என்ன? Cash flow which you are going to occur, which is going to occur only once after some specified number of years or period, months or year. Are you all comfortable? It is a single cash flow. Annuity cash flow. What is the example for annuity cash flow? Can you predict? Very simple. Annuity cash flow, I can write year cash flow. Tell me children, how can I write annuity cash flow? Year 1 to 5, I will get suppose 40,000 rupees inflow or outflow. What is the example? EMI. Have you all seen EMI? Yeah? EMI, you bought some vehicle, bike for EMI. While paying the EMI, how will you pay? Okay, annual installments you will pay. Appo what this represents 1 to 5 na? At the end of year 1, at the end of year 2, at the end of year 3, at the end of year 4, at the end of year 5 na 5 vaati 5 times you pay the same amount of 40,000, 40,000, 40,000, 40,000 and 40,000. Are you all understanding? 5 vaati same amount திரும்ப you are paying. This is called as annuity cash flow. This is called as annuity cash flow, which means see the total of is for what is that? 40,000 2 lakhs 2 lakhs total amount is 2 lakhs. Are you all understanding what I am trying to say? Appa annuity amount enna 40,000. Are you all installment amount தான் நான் சொல்லுவேன். installment என்ன? ஒரு installment எவ்வளவு? 40,000. but எவ்வளவு installment? 5 installment total சேர்த்து 2 lakh rupees. Okay, value I will come back to that later. Understanding the annuity part. அப்ப இயர் 1 to 5 என்ன அர்த்தம்? முதல் வருஷம் முடிவுல 40,000 பே பண்ணுவேன் or 40,000 கிடைக்க போகுது. இரண்டாவது வருஷம் முடிவுல இன்னொரு செகண்ட் இன்ஸ்டால்மென்ட் 40,000 கிடைக்க போகுது. மூணாவது வருஷம் முடிவுல இன்னொரு 40,000 கிடைக்க போகுது. லைக் தட் 5 வாட்டி உங்களுக்கு 40,000 கிடைக்க போகுது. Are you all understanding? அப்ப shall I say annuity means the same amount of cash flow which you are going to receive every year to some number of years, up to some number of years. This I call it as annuity cash flow. Are you all comfortable? Next part. Perpetuity cash flow. Next is called as perpetuity cash flow. Year cash flow. What do you mean by perpetuity cash flow? Year 1 to infinity. Year 1 to infinity. Let's assume 10,000. Let's say 10,000 rupees you are going to receive. என்ன எக்ஸாம்பிள் na irredeemable debentures. எல்லா அக்கவுண்ட்ஸ்ல படிச்சிருப்பீங்க. irredeemable debentures ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருக்கு. Okay. Irredeemable preference shares or irredeemable debentures. What you do? You pay the capital. அவனுக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கொடுத்துருவேன். ட்ரஸ்ட்ல எல்லாம் அப்படிதான் நடக்கும். ட்ரஸ்ட் பாத்திருக்கீங்க. ட்ரஸ்ட்ல என்ன நடக்கும்னா கேபிட்டல் அமௌண்ட் will be there. அந்த ட்ரஸ்ட் எல்லாம் ஒரு பேங்க்ல டெபாசிட் பண்ணிடும். அதுல இருந்து throughout the years they will pay interest. அந்த வட்டி வச்சு ட்ரஸ்ட்டை ஓட்டும். அதுல expenses they will manage. Are you understanding what I am trying to say? Irredeemable debenture is there na அதான் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். இது called as perpetuity instrument. This is perpetuity instrument. என்னன்னா 10% suppose ஒரு பேங்க்ல or irredeemable debentures you have invested 1 lakh rupees. You have invested 1 lakh rupees. 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டுருக்க. What is the interest rate? They have agreed to pay perpetual interest of 10 rupees. Perpetuity na okay, forever they will pay as long as you keep the instrument. Okay, the company is alive, they will pay you the instrument, the interest. இப்போ 1 lakh rupees க்கு 10% interest என்ன? 10,000 is the interest. You tell me children, what they will do? At the end of year 1 they will pay you 10,000. At the end of year 2 they will pay you 10,000. Year 3, year 4, like this till infinity, till the time the company exists or the instrument exists, they will pay you the interest. This is called as perpetual instrument. Are you all comfortable? This is called as perpetual cash flow. Same amount of cash flow. Okay, but unlike annuity, this is also like annuity, but unlike annuity, I don't stop with only 5 years. I go on till perpetuity. This is called as perpetual instruments. Are you all comfortable? Next,
cash flow. Multiple uneven cash flow. Multiple uneven cash flow. This is the most common type of cash flow. Multiple uneven cash flow. Very simple. Year cash flow. Okay. Year la na enna pandren? Year 1, 2, 3, 4, 5, 6 ன்னு assume some number of years. 5 years னு வெச்சுக்கோ. Okay. 5 years are there na. இதுல என்ன பண்ண? First year I am going to receive 1 lakh rupees. Second year I am going to receive 1,50,000 rupees. Third year 3 lakh rupees. நீ ஏதாவது சொல்ல. Fourth year 50,000 rupees. Fifth year some 60,000 rupees. Are you all understanding? Now, annuity mari in the cash flow la same cash flow, different cash flows are different cash flow. Are you all comfortable? Uneven cash flow. These are even cash flow. Uneven cash flow. Even cash flow same cash flow. This is uneven cash flow. முதல் வருஷம் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்கிறது, ரெண்டாவது வருஷம் ஏதோ ஒரு பொட்டி கடை வச்சிருக்கப்பா, அதுல எவ்வளவு ப்ராஃபிட் எவ்வளவு கிடைக்கும் தெரியும். சரி, இந்த மாசம் இவ்வளவு வருது, அந்த மாசம் என்ன வரும்னு தெரியாது. Are you all understanding? Uneven cash flow. But it is only received, which means it is received till infinity or till some specified number of years. Multiple years you are receiving. Only for 1 year you are receiving. No, this is not single cash flow. What I call multiple cash flow. So this is multiple in terms of years. This is uneven in terms of cash flow. Therefore, I call it as multiple uneven cash flow. Priyarda, my dear friends, Priyarda, are you all understanding? Comfortable? Shall I proceed? Say. Sir, இப்போ cash flow la என்னத்துக்கு சார் சொல்றேன்? What is the issue? Time value of money ன்னு சொல்லிட்டு cash flow what you are discussing na? 4 விதமான cash flow இருக்குல்ல? இந்த 4 விதமான cash flowக்கும் we need to find out present value. We need to learn how to find out future value. Are you all understanding? Very simple, one by one. First, we will discuss about discounting. And we will discuss about compounding later. Very simple terms. See, I will give you an example here. This is year cash flow. Okay. Year 1, 2, 3 irukpa. You are going to receive 1 lakh rupees at the end of year 1. You are going to receive 2 lakh rupees at the end of year 2. You are going to receive 3 lakh rupees at the end of year 3. What is the value of the money? What is the value of the money? I am asking you one question. What is the value of the money? Sir, 1 plus 2 plus 3, enna sir, basic maths, school maths, did you not go to school? 10, what, 3 plus 3, 6 lakhs, sir. What is the thing here? 6 lakh is the value of the money. Correct or wrong? Tell me, sir. I asked you, good morning, friends. Good morning. I asked you one question. 1 lakh rupees received at the end of year 1. You now know how to interpret. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்? ஒரு வருஷம் கழிச்சு எனக்கு 1 lakh கிடைக்க போறதா? 2 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு 2 lakhs கிடைக்க போறதா? 3 வருஷம் கழிச்சு எனக்கு 3 lakhs கிடைக்க போறதா? டோட்டலா 6 lakhs வேல்யூ. கரெக்டா ராங்கா? விடிய ராமாயணம் கேட்டு சீதை யாருன்னு அடுத்த நாள் கேட்கறான். அந்த மாதிரி இருக்கு. Tell me, sir. See, that is why I explained time value. Value of money today, today's money is more valuable than tomorrow's money. Agreed? Today if you are receiving, say this is money received after 1 year. This money will be more valuable than money received after 2 years. This money will be received after 3 years, which will be even less in value than the first year receipt or second year receipt. Agreed? So simply can you total? You cannot total. Why? These are all arising out of different years. Not time frame is different. This is not of same year. Are you all understanding? So what you need to do for valuing, there are 2 techniques. For valuing, there are 2 techniques. Either what you do, all the future cash flows you bring it to today's terms. All the future cash flows you bring it to today's terms. இன்னியோட மதிப்புல அல்ல இன்னியோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடி. ஒரு வருஷம் கழிச்சு 1 lakh கிடைக்க போறதா? 2 வருஷம் கழிச்சு 2 lakhs, 2 lakhs, 3 lakhs, 3 years கழிச்சு இது எல்லாத்தையும் you bring the future cash flow to present value terms. Correct? And then add. You cannot simply add. ஏன்னா ஒன்னு ஒரு வருஷம் கழிச்சு கிடைக்கிறது, ஒன்னு 2 வருஷம் கழிச்சு கிடைக்கிறது, ஒன்னு 3 வருஷம் கழிச்சு கிடைக்கிறது. எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண முடியுமா? முடியாது. எல்லாத்துக்கும் டிஃபரெண்ட் வேல்யூவா? அப்ப என்ன பண்ணு? ஒரு வருஷம் கழிச்சு இருக்கிற வேல்யூ, 2 வருஷம் கழிச்சு இருக்கிற வேல்யூ, 3 வருஷம் கழிச்சு எல்லாத்தையும் கொண்டு வாங்க. You bring it. Very simple terms. I'll tell you what happens. Year 0. Okay? This is 1, 2, 3. Clear? What happens? Year 1 ல உனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கிறது? At the end of year 1, இந்த எக்ஸாம்பிள்லப்பா 1 lakh. End of year 2 ல என்ன கிடைக்கிறது? Year 3 ல என்ன கிடைக்கிறது? Understand that total might be 6 lakhs, but can I simply add? Cannot add. Cannot add. Time value of money principle prohibits. Accounts ல add பண்ணலாம். இந்த சப்ஜெக்ட்ல you cannot add.
Are you all understanding? இப்போ என்ன பண்ணோம்? Real value of the money. ஏன்னா real value இல்லையே. After 2 years, the 2 lakh rupees which you are going to receive, the value of it is will be 2 lakhs, less than 2 lakhs, more than 2 lakhs. You logically சொல்லுமா? See, அதான் சொன்னேன் இந்த சப்ஜெக்ட் டெக்னிக்கல்ல 2 வருஷம் கழிச்சு 2 லட்சம் கிடைக்க போறதா? சிம்பிள் क्वेश्चन. இது 2 லட்சத்தோட இன்னைக்கு வேல்யூ பண்ணும்போது இது 2 லட்சத்தோட குறைவா இருக்குமா அதிகமா இருக்குமா சேம் 2 lakhs இருக்கும்? இல்ல இன்னைக்கு வேல்யூ பண்ணு. இன்னியோட டேர்ம்ஸ்ல இந்த 2 lakhs இருக்கு இல்ல, சப்போஸ் பா உனக்கு 2 வருஷம் கழிச்சு 2 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்க போறது இல்ல, இன்னைக்கே கொடுக்கறேன்றான் அவன், இன்னைக்கே அவன் கொடுக்கறேன்றான். அப்ப அவன் குறைவா கொடுத்தா ஓகேவா இல்ல அதிகமா கொடுத்தாதான் ஓகேவா இல்ல சேமா கொடு? எப்படிமா? வெரி சிம்பிள். பாரு இன்னைக்கு ஓகே, ஐ வில் கிவ் யூ an example. Today you are paying for 1 kg rice how much? Suppose 70 rupees you are paying. Okay, கரெக்டா? இப்போ ஒரு கேஜி உனக்கு ரைஸ் வாங்கணும்னா 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி உனக்கு 70 கேஜி கொடுக்கணுமா அதை காட்டிலும் குறைவா கொடுக்கணுமா? குறைவா கொடுத்தாலே போருமா, வாங்கிடலாமா? குறைவா கொடுத்தாலே போறோம். Are you understanding what I am trying to say? Today's money is more valuable. Agreed? அப்ப year 0 னா என்ன? Today. Whenever I say year 0 in our subject, this is today. year 1 னு சொல்ற சார், அத year 1 னா என்ன அர்த்தம்? அது what is the meaning? At the end of year 1. ஒரு வருஷம் முடிவுல ஒண்ணு இல்லப்பா. Today 1/4/2026. Okay? 1/4/2000 or let's say 31/3/2026. இது at the end of year 1. அதுதான் நம்ம year 1, 2, 3 னு சொல்றோம். year 0 னா என்ன? This will become year 0. Are you all understanding? Today னு அர்த்தம். year 0 னா என்ன? Today னு அர்த்தம். Now at present னு அர்த்தம். present terms. year 1 னா ஒரு வருஷம் கழிச்சு கிடைக்க போறது. இப்போ என்ன தெரியுமா நடக்குது? வெரி சிம்பிள் பா. ஒரு வருஷம் கழிச்சு 1 lakhs கிடைக்க போறது இல்ல. இன்னைக்கு year 0ல இன்னைக்கு வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். Can you see the question mark what I am putting here? You need to find out the value today. இன்னி ரேட்ல இந்த பைசாவோட ரியல் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும். ரியல் வேல்யூ என்ன? ஓகே, 1 lakh rupees you are going to receive after 1 year. இத கொண்டு வா, இழுத்து கொண்டு வா, கயர் பிடிச்சு இழுத்து கொண்டு வா. ஒரு வருஷம் பின்னாடி இருக்குல்ல, பின்னாடி கொண்டு வா. இது 2 வருஷம் கழிச்சு இருக்குல்ல, இன்னும் தாம்பு கயர் போட்டு பின்னாடி கொண்டு வா, இழுத்து கொண்டு வா. ஓகே, 3rd year cash flow is there na, pull it to year 0 terms. Are you all understanding what I am trying to say? Up at the end of year 1 1 lakh rupees is there, pull it to year 0 terms. year 2ல 2 லட்சம் கிடைக்க போறதா, அதையும் எழுத்து இன்னைக்கு கொண்டு வா. ஓகே, year 3ல 3 லட்சம் இருக்கா, அதையும் எழுத்து கொண்டு வா. Find out the value. Okay, very simple. இந்த இழுக்கிறது தான் pulling is called as discounting. This technique is called as discounting. Bringing the future cash flows to present value terms. Bringing the future cash flows to present value terms. I call the technique as what? Discounting. I call the technique as discounting. Are you all understanding? Finding the present value of future cash flows. So I call it as discounting. This is one way. ஒரு வழியில வேல்யூ பண்ணலாம். Or what you do? You take the current year's cash flow to 3rd year. First year cash flow to 3rd year end. Second year cash flow to 3rd year end. Year 0 cash flow to 3rd year end. And try to find out the value. Okay, if I take the current year's value to a future date, this I call it a technique called as compounding. This I call it as compounding. Future year cash flow, if I want to bring it to today's terms, this I call it as discounting. Are you all understanding? இன்னும் சூப்பரா சொல்றேன் பாரு. Okay, discounting is a technique, very very simple. Suppose you have a principal interest படிச்சிருப்பியா, compound interest mathsல சிம்பிளா படிச்சிருப்பியா, P principal into 1 plus R raised to the power n compound interest formula படிச்சிருக்கியா? Same, no issue. 1 lakh rupees you deposit in the bank. 10% is the rate of interest. Agreed? First year end la how much you will receive? Today this is what year 0 la you deposit how much? You deposit how much? 1 lakh. 10% bank is giving you interest. At the end of the year, what will be the maturity value, my dear friends? How much will be there? If 10% is apply panni sollupa, 1,10,000 will be there. Agreed? Now, this is the future value. This is what? Future value. This is present value. This is called as present value. To put it simply, adding the interest to the principal portion, I call it as compounding. Okay, removing the interest portion from the compounded value,
I get the discounted value. This is called as discounting. Are you all understanding? இப்போ இந்த 1,10,000 இருக்கு இல்லையா, இந்த 1,10,000 ல இருந்து நான் இன்ட்ரெஸ்ட் ரெடியூஸ் பண்ணி காலி பண்ணிட்டேன்னா what I will get 1 lakh rupees principal portion. This is called as discounting. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன்னு புரியுதா? இந்த 1 lakh rupees is the present value. இதுல 10,000 rupees நான் ஆட் பண்ணா என்ன ஆகுது? இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ணா காம்பவுண்டிங். எனக்கு ஃபியூச்சர் வேல்யூ கிடைக்கும். ஃபியூச்சர் வேல்யூனா நாளையோட ரேட்ல வேல்யூ. Are you all understanding? Which means பேங்க் இன்னைக்கு 10% இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுக்குறாங்கன்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு வருஷம் கழிச்சு 1,10,000 கிடைக்க போறது. அது இருக்குல்ல 1,10,000 and இன்னைக்கு இருக்கிற 1 lakh both will have same value. Both will have same value. Are you understanding? Bank 10% interest கொடுக்குறேன்றது. Okay, is the going interest rate. 1,10,000 received after the year 1, end of the year 1, and 1 lakh rupees which is received today will have both same value. Are you all understanding? புரியுது என்ன சொல்றேன்னு? சரி, discounting என்ன அப்போ? Discounting means a technique by which you bring the future cash flows to present value terms. Remove the interest, you will bring the future value to present. Compounding என்ன? Converting the current, அதாவது present value to future value is called as compounding. அதனால தான் இன்ட்ரெஸ்ட்னு பேர் சொல்லும்போது காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்னு சொல்றான். வட்டி போடுறது, வட்டி குட்டி போட்டு பெருசா வருது இல்ல, அதான் காம்பவுண்டிங். ஆர் யூ ஆல் கம்ஃபர்டபிள்? சரி, எனிவே shall I proceed to the next area? Okay, now what we are going to discuss na in the discounting, compounding, finding present value, finding future value, we are going to do for all 4 cash flow streams. இவ்வளவுதான்ப்பா. என்ன படிக்க போறோம்? Now we know how to discount and compound. How we are going to discount and compound for single cash flow, for annuity cash flow, for perpetuity cash flow, and for multiple and even cash flow. So 4 different cash flow streams are available, and for these 4 different cash flow streams, how to discount these cash flows, how to compound these cash flows. Ivulada entire subject we are going to learn in the first chapter called as time value of money. Shall I proceed? Say, now listen to me, friends. Everything given as notes, I'll just walk you through the notes here. Okay, online friends, are you all understanding? Don't mistake me that I'm not giving, okay, asking you every now and then. Sometimes I forget. That's why I'm, okay, not mentioning your name, but are you all comfortable? Yes, that is right. Okay, I hope you are all comfortable. Shall I proceed? See, whenever you are feeling little difficult or slow me down, and okay, even your voice is audible here, you can tell. Now, see, everything whatever I have discussed here, I have typed and given as notes. Okay, this you won't believe. Either same time value of money in the CA final I discussed for 3 hours. Why this is happening? When I interla padichada vandana, again I need to discuss. For you, I don't need to discuss. Now you understand? On the base I am putting a foundation for you for the entire subject. Idhe puriyatana thirumba idha solli I don't discuss. Understanding? So this is why I'm going. Is it right in the cash flow? Numbers might be different. Okay, everything is same. A number will be different. 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh. 1 lakh, 4 lakh, 3 lakh. Whatever is that, you can go through. This is illustration given. Everything is. See, it is wrong to add the cash flows arising at different point of time, as the rupee has different value in different years due to time value of money. Okay, all these cash flows should be brought to common time frame and then add. If we bring all the cash flows to today's value, it is called as present value. It is called as present value. Okay, it is called as a technique called as discounting. Hence the cash flows are called as discounted cash flow. And the cash flow enna solluva? Future value cash flow discount panni konda cash flow ku enna peru? Discounted cash flow. Okay, adhe mari if the cash flows are taken to the future period, it is called as future value, and the technique is called as compounding, and the cash flow is called as compounded cash flow. Compounded cash flow. Are you all comfortable? Okay, now all the different cash flow streams already discussed. Now shall we move on to the main area, discounting technique. First we will discuss discounting of in the nalukum first discounting padikala, then we will discuss compounding for all the 4 different types of cash flows. Are you all comfortable, my dear friends? Good morning. Are you all awake? Shall I proceed? Tukam varliye? Okay, subject very interesting subject. I'm again saying sometime we spend some substantial hours in putting the foundation, but thereafter chapters la start பண்ணும்போது core chapters adina beautiful subject. Okay, இந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் நீ பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி ஒரு சப்ஜெக்ட் ரியலி ஸ்பீக்கிங் இட் வில் பி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இஃப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்டே புரியாம வெறும் ஃபார்முலா நோட் பண்ணி போனா ஒன்றும் புரியாது. சப்ஜெக்ட் புரிய ஆரம்பிச்சதுன்னா சூப்பரா இருக்கு, இவ்வளோ இருக்கா அப்படின்னு புரிஞ்சுப்பேன். ஓகே, தட் இஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் அண்ட் யூ வில் நெவர் ஃபீல் போர்டு. இந்த கிளாஸ்ல தூங்கவே மாட்டேன்.
ஆஸ்க் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். பட் அதுக்கப்புறம் எனக்கு கேட்கற வேலை கூட இல்லை. ஆர் யூ ஸ்லீப்பிங் அவேக்னா கேட்க கூட வேலை இல்லை. ஓகே, யூ வில் பி புஷிங் மீ டு do more. Okay, that will be the situation, I believe. Anyway, say, shall we proceed to discounting or short break is required? How you feel? Break required or not required? உனக்கு எப்படியோ அப்படி பண்ற. Break required or 5 minutes எடுத்துக்கிறியா? ஒரு 5 minutes break எடுத்து. But you should come back. You should come back. Just கொஞ்சம் push ஒரு full push பண்ணிக்கோ, ஒரு stretching பண்ணிக்கோ 5 minutesல. Okay, நிறைய stretch பண்றப்பா. Anyway, we'll continue after a short break, 5 minutes break. என்ன ஸ்ரீஷா, ஹரி, விமல், கௌதம், ரேணுகா, are you all understanding? Okay. Okay. சார் ஆமா ஆமா பண்ணிட்டேன் வந்துருச்சு பண்ணிட்டேன். நோ ப்ராப்ளம். வரேன், ஓப்பன் ஆயிட்டு இருக்கு, இன்னும் ஓப்பன் ஆகல. அப்படியா? சரி, கேக்குறீங்களா நீங்க? தெரியல. சரி, ஓப்பன் பண்ண ஏன் வரலன்னு தெரியல. ரன் அஸ் அன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னு ஒரு வேலை போடணும். வேணாமா? சரி, ஓ வெளில நான் போகணுமா? நீங்க வெளில இருக்கீங்களா? ஓகே. ஆமா, இப்போ எங்க போன் கொடுக்கணுமா நந்தாக்கு? சிஸ்டம் கஷ்டம். ஓகே, நந்தா வெளில தான், இங்கதான் இருக்கானா? பிரக்யால தான் இருக்கானா நந்தா? சார் ஹலோ. நம்ம புரியுறதா? கிளாஸ்லாம் புரியுது? கம்ஃபர்டபுளா இருக்கா? ஸ்பீடு ரொம்ப ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஸ்லோவா இருக்கு, நம்மளா போய் சார் புரியுறதா? இன்னும் அல்ட்ரா வியூவர் போட சொல்லி போட்டா வந்துட்டா? ஓகே. நான் ரெக்கார்டிங் போட்டிருக்கேன். ஃபர்ஸ்டே. ஓ, அந்த ஸ்கிரீனா? சரி சரி, நம்ம வரவே இல்லை. Good morning, friends. Shall we continue? Okay, fresh. See, now we will learn first how to discount these cash flows, then we will go on to the compounding. First cash flow in a single cash flow. Single cash flow, how to discount? Let's say, okay, you have same example, year 3 you are going to receive how much? 1 lakh rupees. What is the understanding? After 3 years, one time you are going to receive how much? 1 lakh rupees. What is the value today? அதாவது சிம்பிளா சொல்ல போனா
எக்ஸாக்ட்லி 3 வருஷம் கழிச்சு உனக்கு கிடைக்க போற 3வது வருஷம் முடிவுல உனக்கு கிடைக்க போற 1 lakh கூட வேல்யூ இன்னைக்கு எவ்வளவு? வாட் இஸ் த வேல்யூ டுடே? ஹவு டு ஃபைண்ட் அவுட்? we have to discount it. Now in the discount there are 3 techniques, 3 ways in which you can find out. One is the table method. No one uses table. Okay, even though when our material is fully published, I will give you the material. At the end of the table will be given. Okay, nowadays who uses table? Menala table கொடுத்து value கண்டுபிடிக்கலாம் சொல்லுவோம் example. Nowadays table is redundant almost. Okay, but given just for classification. Table method la you will given the table value na you can take it. We don't need to do that. Calculator தான் main thing. How to use the calculator you need to learn. I will make you explain. Other thing, okay, formula இருக்கு அதையும் விட்டுருப்பா, அதுவும் waste. Okay, no need to. இந்த formula ஒன்றும் இல்லை, derived from the compound interest formula. Compound interest formula சொல்லுமா? What is the formula? நான் see, I will just show you. What is the formula? Future value is equal to present value 1 plus r raised to the power n. எங்கேயோ கேட்ட மாதிரி இருக்குன்னு நினைக்காத. Compound interest formula. Principal into இந்த present value தான் principal. கரெக்டா? மூலதனம் நீ போடுற 1 lakh தானே பிரின்சிபல் அமௌண்ட், அதுல தானே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆட் பண்ண போற. 1 plus r raised to the power n ன்னு படிச்ச மெச்சூரிட்டி வேல்யூ is equal to principal into 1 plus r raised to the power n ன்னு படிச்சிருப்பல, அதே தான் இது. மெச்சூரிட்டி வேல்யூனா ஃபியூச்சர் வேல்யூ. Okay, present value is nothing but the principal portion. Are you all comfortable? So to put it simply, in the formula based method la கண்டுபிடிச்சி, okay, you can say that what you need to find out a present value. இப்போ நான் future value is equal to present value 1 plus r raised to the power n. கரெக்டா? அப்ப present value is equal to what? Future value divided by 1 plus r raised to the power n, or future value into 1 divided by 1 plus r raised to the power n. எல்லாம் ஒண்ணுதான். கரெக்டா? இப்ப இந்த ஃபார்முலா இதெல்லாம் விட்டுருப்பா. Okay, I don't want to confuse, I don't want you to get confused. Okay, if you know how to use calculator, அவ்வளவுதான். கால்குலேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்றதுன்னு தெரியணும். எக்ஸாம்ல அவ்வளவுதான் ரெலவெண்ட். The present value factor எல்லாம் அவனே கொடுத்துருவான் எக்ஸாம்ல sometimes, but sometimes few questions they may not give. At that time you should not be handicapped. உனக்கு வந்து calculator யூஸ் பண்ண தெரிஞ்சா யாரையுமே நம்ப வேணாம். You can directly use the calculator and solve. Shall I proceed? How to do it? Very simple. See, first நான் சொல்றேன், அப்புறம் எப்படி பண்ணணும்ன்றதா see. What happens is, you want to discount na எவ்வளவு பர்சன்ட்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும்னு இருக்கு. ரேட் இருக்குல்ல, இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட், discounting rate will be given. Suppose I want to discount the cash flows at 10%. Suppose I want to discount the cash flows at 10%. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, take out your calculator, all of your. Okay, I want you to depreciate your calculator. Are you all using the calculator first of all? Calculator எனக்கு after finishing qualifying calculatorலாம் அப்படியே ஃபுல்லா யூஸ் ஆகி கிடக்கும், depreciate ஆகி இருக்கும். Okay, set. Use the calculator. See, memory எல்லாம் you remove the memories and all. What you do? 10% we are going to discount. Okay, 1 divided by 1.1 அப்படின்னு போட்டு 1 divided by 1.1 போட்டுண்டியா is equal to போடு. How much you are getting? 0.9091. இதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? See, இது என்ன பண்ணன்றத சொல்றேன் கால்குலேட்டர்ல, என்ன ஃபங்க்ஷன் என்ன அவுட்புட் வருதுன்னு சொல்றேன், so that you will be very comfortable. இந்த 1 divided by 1 plus r இருக்குல்ல, r என்ன? 10%. 10% பர்சன்டேஜ்ல எழுதணும்னா எப்படி எழுதுவ? 0.10. புரியுது என்ன சொல்றேன்னு? Are you all comfortable? So 1 divided by 1 plus 0.1. அப்ப எவ்வளவு? 1.1 னா 1 divided by 1.1. கரெக்டா? இதான் நீ பண்ணிருக்க இந்த ஃபங்க்ஷன்ல. This 1 divided by 1.1 is what you got it as 0.909. Are you all comfortable? இப்ப என்ன பண்ணோம்? Future value into 1 divided by 1 plus r தானே. அப்போ நீ பண்ணிருக்கிறது இதை நீ பண்ணிட்ட ஆல்ரெடி கால்குலேட்டர்ல. கரெக்டா? இப்ப நீ மல்டிப்ளை பண்ண ஃபியூச்சர் வேல்யூ. இப்ப what is the future value? 1 lakh rupees. கரெக்டா? What I am saying is, see, இந்த 0.909 இருக்குல்ல, this if you multiply with 1 lakh, you will get the present value of the cash flow after received at the end of year 1. அப்ப year 2 க்கு என்ன பண்ற? Simply is equal to press பண்ணு. இன்னொரு வாட்டி is equal to press பண்ணு. How much you are getting? இன்னொரு வாட்டி is equal to, வேற எதுவும் பண்ணாது. 0.82646 கிடைக்கிறதா? 0.8246 கிடைக்கிறதா? 4 டிஜிட் எடுத்துக்கோப்பா டிஸ்கவுண்டிங்ல. ஏன்னா அந்த calculator sometimes settings might be there. 4 digits you take it, round it off to 4 digits. So what are you getting? 0.846 கிடைக்கிறதா? 64 கிடைக்கிறதா? இன்னொரு வாட்டி பிரஸ் பண்ணு. How much you are getting? Very good. 0.7513. Can I put it like this? 0.9091, 0.8264, 0.7513. 3 வாட்டி is equal to press பண்ணு. கரெக்டா? என்ன நடக்கிறதுன்னு சொல்றப்பா. வெரி சிம்பிள்.
If you want to discount the first year cash flow, you will use 1 divided by 1.1 is equal to once. இது first year cash flow discount பண்றதுக்கு. இப்போ நமக்கு இந்த questionல what is the cash flow? Cash flow is received at the end of year 1 year 3 What you have to do? 1 divided by 1.1 is equal to how many times? 3 times you have to press. அப்போ என்ன value? 0.7513 into 1 lakh or what is the question? In the question என்ன கேட்டிருக்க 1 lakh 3 lakhs 1 lakh. How much is that? 75,130. Are you all comfortable? Are you all understanding? This interpretation சொல்லட்டா? Very simple. Value of money which is going to be received at the end of year 3. மூணாவது வருஷம் முடிவுல 1 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்க போறதுன்னா இன்னைக்கு அதோட வேல்யூ எவ்வளோ? only 75,130. only 75,130. இன்னைக்கே யாராவது உனக்கு 75,000 கொடுத்தானா 75,130 கொடுத்தானா it is as good as receiving 1 lakh rupees 3 வருஷம் கழிச்சு கொடுக்குற மாதிரி. புரியுறதா உனக்கு? அதாவது மூணாவது வருஷம் முடிவுல 1 லட்சம் ரூபாய் உனக்கு கொடுக்கறதும் இன்னைக்கு உனக்கு 75,130 ரூபாய் கொடுக்கறதும் ஒண்ணு. Are you all understanding? Okay, present value of future cash flows. To put it simply, I'll just show you what really happens here. You have got 75,130 na. This first year, see year 1, 2 and 3 assume, correct? Year 1 la, this is the principal. In Niki bank la, how much you are depositing? 75,130. First year, what is the interest? 10% is the interest. Plus interest add panna 7,513. What is the total amount? Tell me children. See 75,130 plus 7,513 82,643 82,643 compound interest next year this will become the principal next year. Are you all understanding? வட்டிக்கு வட்டி கிடைக்குமோ இல்லையோ? நீ இப்போ வட்டி போட்டு எவ்வளவு ஆச்சு உனக்கு பேலன்ஸ் அமௌண்ட் என்ன மெச்சூரிட்டி வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட்ல 82,643. இத நெக்ஸ்ட் இயர் திரும்ப டெபாசிட் பண்ணா அடுத்த வருஷம் 10% இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குமா? அப்ப பிரின்சிபல் எவ்வளவு? 82,643. இன்ட்ரெஸ்ட் போர்ஷன் எவ்வளவு? கால்குலேட் பண்ணு. into 10% 8264. Total எவ்வளவு? 82,643 plus 8264. How much is the value? 90,907. Again third year la principal எவ்வளவு? 90,907. interest portion எவ்வளவு? Tell me children. into 10% 9,000 okay 9,091 வெச்சுக்கோப்பா. What is the value? Approximately 99. Can I say it as 1 lakh? Rounding off it should be 1 lakh. Are you all understanding what I am trying to say? அப்போ very simple. Okay, principal portion is 75,130. 1 lakh மூணாவது வருஷம் எண்ட்ல கிடைக்கிற 1 lakhல இருந்து if I remove the 9,000 third year interest, if I remove the second year interest, if I remove the first year interest, I'll get the 75,001 nearly. Interest future value ல இருந்து interest remove பண்ணிட்டேன்னா 3 வருஷத்துக்கான interest எடுத்துட்டேன்னா you will get the discounted value, present value. Are you all understanding? Money received at the end of year 3 is 1 lakh. The value today is only the principal portion. Okay, how much is that? 75,130. If you notice carefully, if you notice இந்த 9091 மூணாவது வருஷம் தான் 0.9091 இருக்கு டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர். ரெண்டாவது வருஷம் 0.8264. முதல் வருஷம் what is that? 7513 which is the first year interest na reverse. You are discounting from that third year na. அதனால this is what effectively is happening. Are you all understanding? நான் கால்குலேட்டர்ல 1 divided by 1 பண்றதுனால ஒரு is equal to press பண்ணா ஒரு வருஷம் இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன், இன்னொரு is equal to press பண்ணி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்ட் எடுக்கிறேன், இன்னொரு is equal to press பண்ணி third year interest I'm removing, 3 years interest if I remove. This is how we should find out present value of single cash flow. Are you all understanding? Shall I give you one simple question? Can you solve? Try. See, I will give you an example. Okay, forget about the question. Year cash flow. Year 4 la you are receiving a cash flow of suppose 3,50,000 rupees. The discounting factor, அதாவது discounting rate என்ன ரேட்ல டிஸ்கவுண்ட் பண்ணோம்னா 12% I give it as discounting rate. Please tell me what is the present value of this cash flow today? What is the value today? Online friends also answer me. See, question புரிஞ்சதா? At the end of year 2, this is an assignment. At the end of year 4, I am going to receive 3,50,000 rupees. Single cash flow? Yes. After 4 years, discount பண்ணி present value, find out the present value and tell me the present value.
போட்டு சொல்லுங்க. Very good. 2,22,431. Are you all getting, everyone getting the same answer? 2,22,000. சரி, என்ன பண்ண? What you did? Tell me children. என்ன பண்ண? 1 divided by என்ன பண்ணோம்? Calculatorல என்ன பண்ணோம்? First tell me. 1 divided by 1.12. 12 புரியுறதா? ஏன்னா 12%. போன கொஸ்டின்ல 10%. அப்ப டெசிமல் எழுதுறா 0.1 போட. இப்போ 12%னா 0.12. அதனால தான் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் பண்ண. புரியுறதா? 1% கேட்பானா but they will change. 8% என்ன எழுதுவேன்? 0.08. 0.08. 1 divided by 1.08. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன் புரியுறதா? 0.08. 8%க்கு 0.08 எழுதுவேன். So 1 divided by 1 plus r னா 1.08. Are you all comfortable? ஒண்ணும் இல்லப்பா. இப்ப 12.5% அதுக்கு மட்டும் சொல்லிடுப்பா. சரி, see 12% எப்படி போடுவ? 1 divided by 1.12. ஓகே, 8% என்ன பண்ணோம்? 1 divided by 1.08. கரெக்டா? 12.5% கொடுக்குறேன்ப்பா. அப்ப என்ன பண்ணும்? 1 divided by 1.125. Are you all understanding? அப்படியே 12.5 தானே அப்படியே எழுதணும். Yes, 1.125. Yes, Gautam, correct. ஓகே, ஆர் யூ ஆல் கம்ஃபர்டபிளா? இதுக்கப்புறம் இந்த டவுட் வரக்கூடாது. இப்போ டவுட் வந்ததுன்னா சொல்லுப்பா, இன்னொரு வாட்டி சொல்றேன். ஆர் யூ ஆல் கம்ஃபர்டபிள்? என்ன ரேட் கொடுத்தாலும் அந்த ரேட்டை மாத்திக்க புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? 5.6% எப்படி போடுவேன்? டிஸ்கவுண்டிங் 5.6% எப்படி டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்? 1 divided by 1.056. ஆர் யூ ஆல் கம்ஃபர்டபிள்? புரியுறதா? டவுட் வருது ஒன்றும் இல்லைம்மா. என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? ஒரு சிம்பிள் ஷார்ட்கட் சொல்றேன். 5.6 ஏதோ ஒரு பர்சன்டேஜ் கொடுக்குறானா, இதை ஃபர்ஸ்ட் டிவைடட் பை 100 பண்ணு. பர்சன்டேஜ் 100 100ல ஒரு பங்கு தானே இது. 100 டிவைடட் பை 100 பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? 0.056. அதை டிவைட் புரியுதா உனக்கு? என்ன நம்பர் கிடைக்கிறதோ டிவைடட் பை 100ல ஒரு பங்கா எடுத்துட்டு யூ ஷுட் நியூமர், அதாவது 5% கொடுத்துட்டேன்னா 0.05. 0.05. 12% கொடுத்தா 0.12. 12.6% 0.126 divided by 100 போட. அவ்வளவுதான். ஆல்ரெடி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. 12.6 is given. divided by 100 எவ்வளோ? ஓகே, 0.126. Are you all understanding? புரியுறதா? இதெல்லாம் கொஞ்சம் அதான்ப்பா, இதுல தான்ப்பா சந்தேகம் வரலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இதெல்லாம் பேஸ்லாம் ஸ்ட்ராங்கா எடுத்தா அதுக்கப்புறம் ஈஸியா போகலாம். அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த கம்ப்யூட்டேஷனா? Shall I proceed? Now, this is how you find out present value of single cash flow. இன்னொரு இன்டர்பிரிட்டேஷன் சொல்றேன். வெரி சிம்பிள். இந்த கொஸ்டின்ல என்ன நடந்திருக்குன்னா, the 3,50,000 or some number I gave now 1 lakh rupees. Okay, present value of 1 lakh rupees received at the end of year 3 is how much today? 75,130 னு சொன்னேன். In other words, whatever you see in the discounting rate இருக்குல calculatorல, that you did na 1 divided by 1.1 போட்டால 0.901. very simple. year 1 2 3 year 0 னு இருக்கு. okay, can you see this? What happens really na, at the end of year 1 if you are receiving 1 rupees, okay, the value of 1 rupee ஒரு ரூபாயோட வேல்யூ இன்னைக்கு எவ்வளோ? 0.9091. ஒரு ரூபாய்க்கு 0.9091. அதே 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு எவ்வளவு வருதோ அதை டிஸ்கவுண்ட் பண்ற. அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். ஆர் யூ ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? ஒரு வருஷம் கழிச்சு கிடைக்கிற 1 ரூபாய்க்கு வேல்யூ இன்னைக்கு எவ்வளோ? 0.9091. 0.9091. ஒரு வருஷம் 2 வருஷம் கழிச்சு கிடைக்கிற 1 ரூபாயோட வேல்யூ என்ன? 0.8264. 3 வருஷம் கழிச்சு 1 ரூபாயோட வேல்யூ என்ன? 0.7513. That's all about it. Are you all understanding? 1 ரூபாய்க்கு இந்த கிடைக்கிற வேல்யூ தான். ஓகே, அவ்வளவு ரூபாய்க்கு 1 lakh rupeesக்கு மல்டிப்ளை பண்ணி நீ கிடைக்க போறது. அப்போ 1 ரூபாய்க்கு 0.7513 1 lakh rupeesக்கு எவ்வளவு? into 1 lakh rupees. That is how you are getting. Are you all understanding? எந்த வழி வேணா புரிஞ்சுக்கோ. எது கம்ஃபர்டபிளோ அது புரிஞ்சுக்கோ. போக போக you will be very comfortable with discounting and compounding. Shall I proceed? Next area, annuity cash flow. What is the cash flow? Next cash flow, annuity cash flow. Annuity cash flow எப்படி டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது? you need to find it. See, year 1 to 3, how will you write the annuity cash flow? Year cash flow, year 1 to 3, suppose you are going to receive 1 lakh rupees. அதாவது முதல் வருஷம் முடிவுல 1 lakh rupees கிடைக்க போகுது. இரண்டாவது வருஷம் முடிவுல 2 lakh rupees, 1 lakh rupees கிடைக்க போகுது. then third year endல இன்னொரு 1 lakh rupees third installment you are going to get. Are you all comfortable? So 3 years you are going to get 1 lakh 1 lakh 1 lakh annuity cash flow. Now you need to find out discounting. Two methods are there.
Okay, straight away you should discount it using annuity factor. But sometimes what you do, you discount using, see, individually also you can do. I'll just show you what happens here. Year 0, 1, 2, 3. Correct? Annuity cash flow first. I am writing this to make you visualize. Once you are comfortable with calculation, adukapra nee yosikona. Manasala puriyadhukkaga eludra. 1 lakh ஒரு வருஷம் கழிச்சு எவ்வளவு கிடைக்க போறது? What is the money you are going to receive after 1 year? 1 lakh. ரெண்டாவது வருஷம் முடிவுல என்ன சார் கிடைக்க போறது? annuity தானே. ரெண்டாவது வருஷத்துலயும் same 1 lakh you are going to get. Are you all comfortable, my dear friends? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? third year endல எவ்வளவு கிடைக்க போறது அப்ப சொல்லு? 1 lakh. அதான்ப்பா. அந்த குரல் இல்லாதனால தான் எனக்கு பயமா இருக்கு. Sometimes you are not repeatingனா அதானே பயமா இருக்கு. புரியுறதா புரியல நான் கேட்டுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கு. You just tell me openly, loudly, so that it communicates me that you have understood well, I can proceed faster. That is that. See, 1 lakh rupees I am going to receive at the end of year 1. 1 more lakh I am going to receive at the end of year 2. 1 more lakh I am going to receive at the end of 3 years. Now, I need to bring all these cash flows to present value terms. What is the value? Correct? அப்போ முதல் வருஷம் முடிவுல எனக்கு 1 lakh கிடைக்கிறதா? இதை நான் எந்த ரேட்ல எடுத்து டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் இயர் ரேட் 0.9091 வச்சு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும். அக்ரீடா? ரெண்டாவது வருஷ கேஷ் ஃப்ளோ ரெண்டாவது வருஷ ரேட்டை வச்சு டிஸ்கவுண்ட் பண்ணணும். 0.8264 வச்சு 1 divided by 1.1 is equal to 2 times you will press and bring the cash flow to year 0 terms. மூணாவது வருஷ கேஷ் ஃப்ளோ என்ன? 1 lakh into 0.7513 I will use and discount and bring the cash flow to present value terms. Are you all understanding, my dear friends? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? Okay, comfortable? Now, this is one way. This is one way. இப்போ நீ போட்டு சொல்லு இதோட வேல்யூ இதெல்லாம் பண்ணி சொல்ல. 1 lakh into 0.9091, 1 lakh into 0.8264, 1 lakh into 0.7513 டோட்டலா ஆட் பண்ணி சொல்லு. What is the value? What is the value? Online friends. 1,48,000. 2,48,680. Yeah. Check. Are you all getting the number? First of all. பல்பா இருக்க என்னப்பா இதான்ப்பா பயமா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஓகேன்னு சொல்லிட்டு இப்ப திடீர்னு ஒன்னும் இல்ல. யூ காட் த ஆன்சரா? சேம் ஆன்சரா எவ்ரிவன்? கால்குலேட்டர் யூஸ் பண்ணி வாட் யூ நீட் டு டு என்ன பண்ணணும்? 1 lakh into 0.9011 plus 1 lakh into 0.8264 plus 1 lakh into 0.7513. How much is the total? அதான் வேணும். அது ஏன் சைலண்டா? 2,48,680. Are you all getting? இதுதான் mechanism of solving, but we have a shortcut for annuity. புரியுதா? Now, simply this is one way. ரெண்டு மூணு மெத்தட் சொல்றேன். calculator தான் ultimate method, but I am trying to make you understand what is happening behind it. Okay, see here what happens. இந்த மூணு டிஸ்க் இந்த மூணு present value factor இருக்குல்ல, இத simply add பண்ண. Can you use the calculator and tell me 0.9091 plus 0.8264 plus 0.7513 போட்டு சொல்லு. How much you are getting? $2.486. Are you all getting? Are you all getting 2.486? இப்போ இந்த 2.486 multiply by annuity cash flow 1 lakh. How much is that? 2,48,680. Are you all understanding what I am trying to say? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? இங்க cash flow எல்லாமே same cash flow ஆனதுனால 1 lakh ஆனதுனால you can simply add these present value factors and total number multiply directly 1 lakh ஒரு வாட்டி பண்ணாலே போறோம். You will get the 2,48,680. Are you all understanding what I am trying to say? Very simple. Present value annuity factor na ஒண்ணும் இல்லப்பா. All the combination of the present value factor. That is what is annuity factor. இப்படி புரிஞ்சதா என்ன நடக்குதுன்னு? conceptually புரிஞ்சதா? இப்போ how to use the calculator na I will tell. Everything will be very clear. Okay, take out the calculator. இப்போ what is the discounting rate? 10%. Same 10%. முன்ன என்ன பண்ண? 1 divided by 1.1 ன்னு பண்ண. கரெக்ட்டா? How many of you have the calculator having GT button இருக்கா பாருப்பா. எவ்வளவு பேர்கிட்ட இருக்கு? கை தூக்கு. GT இருக்கா பட்டன் இந்த கால்குலேட்டர்ல? இல்லாதவங்க கை தூக்கு. சரி போடு. GT இல்லாத எந்த கால்குலேட்டர் இருக்குன்னா ரெண்டு வேற மெத்தட் எப்படி நான் சொல்றேன். ஓகே, how to use with GT without GT இல்லாத கால்குலேட்டர்னா if you can afford ஒரு நல்ல கால்குலேட்டர் GT ஓட வாங்கிக்கோ. Very easy, it will save you time.
Okay, why I'm saying I'll tell you later. Okay, you understand? இல்ல memory யூஸ் பண்ணி தெரியணும். memory recall அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிருக்கியா கால்குலேட்டர்ல? நான் கத்து கொடுக்குறேன் பா. not a issue. பயப்படாத. எதுவுமே ரொம்ப சிம்பிள் தான். சரியா? See. 1 divided by 1.1 போட்டியா? Is equal to, press is equal to. How much you are getting? 0.909. Those who have GT, you don't have to do anything. Those who don't have GT, memory plus இருக்கா? M plus னு ஒன்னு இருக்கா? M plus இருக்கா? Put M plus. M plus போட்டுக்கோ. போட்டுட்டியா? சரி. Again, what you do next, okay, those who have GT, just simply press is equal to. Second time. Okay? Again press is equal to. Third time. இருக்கா? Simply GT போடு. இப்போ 3 வருஷம் ஃபேக்டர் கிடைச்சிருத்தா? GT போடு. 2.4860. Are you all getting, my dear friends, what I'm doing? Understanding? நான் மெமரி GT இல்லாத இதுக்கு வரேன்ப்பா. கால்குலேட்டர் எப்படி யூஸ் பண்ண சொல்றேன். GT இருக்கிற கால்குலேட்டர் ஃபர்ஸ்ட். Understanding what I am trying to say? See. 1 divided by 1.1 போட்டியா? Okay. Press is equal to 3 times. 3 times na எவ்வளவு வருஷமோ அவ்வளவு வருஷம் நீ போடுற. 3 years na 3 times. 5 years na 5 times. Okay. Is equal to 5 வாட்டியோ 3 வாட்டியோ how many years na அவ்வளவு வாட்டி is equal to போட்டுட்டு last press GT. அவ்வளவுதான்ப்பா. You will get the 2.486. இந்த நம்பர் கிடைக்குமா? இதுக்கு என்ன பேரு? This is called as annuity factor. AF na annuity factor. இந்த annuity factor 1 lakh ஓட multiply பண்ணு. ஏன்னா 1 lakh is the same cash flow which you are going to receive again and again and again. Correct? Just multiply with 1 lakh, you will get how much? 2,48,680. Are you all comfortable? புரியுறதா என்ன சொல்றேன்னு? ஒரு எஸ் சொல்லு. புரியுறதா? சரி. இப்போ GT இல்லாதவன் என்ன பண்றது அப்படின்னா, see, I'll tell you what happens. 1 divided by 1.1 is equal to போட்டுக்கோ. போடுனியா? Put the memory plus. Even those who have GT will have memory plus. So memory plus போட்டுக்கோ. Then again plus is equal to next time. Okay, you got 0.8264. Are you all getting? Again put memory plus. Okay, again is equal to press பண்ணு. 0.7513 கிடைக்கிறதா? Again put memory plus. 3 வாட்டி memory plus போட்டிருக்கல்ல? இப்போ memory recall பண்ணா it will automatically add. Put MRC. Are you all getting 2.80? Are comfortable with this? Either you can do, அதாவது இதுல என்னன்னா ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா is equal to போட்டு memory plus பண்ணோம். memory plusல என்னன்னா நீ memory plus sometimes நீ பட்டன் அமுத்துறியா சரியா? எனக்கு அந்த டவுட்லாம் வந்துருப்பா. திரும்ப அதே கால்குலேட் பண்ணி memory plus போட்டனா அப்படின்னு memory recall ஏதாவது நம்பர் விட்டு போயிடுதா அப்படினு திரும்ப நான் பண்ணி திரும்ப ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிப்பேன். அது happens with me, maybe may not happen with you, but just say. GT னா என்ன தெரியுமா? is equal to press பண்ணும்போது எப்படிமே நம்பர் வேல்யூ மாற போறது. அப்ப is equal to press பண்ணாத நம்பரே வேல்யூ மாறி இருக்கும். then GT னா assuredா இருக்கும். you won't be having any tension. அதனால இருக்கும். அவ்வளவுதானே தவிர anyway, annuity is rarely used. No need to change calculator just for this. Whatever you have, just know to use the calculator. That's it. Are you all comfortable what I'm trying to say? Ipa interpretation ku pota, see what is really happening. See, here cash flow. Year 1 to 3 you are going to receive 1 lakh. Now tell me friends, what is happening really na? At the end of year 1 you are going to receive 1 lakh. At the end of year 2 you are going to receive again 1 lakh. At the end of year 3 you are going to receive again 1 lakh. Totally 3 lakh rupees you are received. But the value of this entire amount is not 3 lakhs. It is only 2,48,680 today. Are you all understanding? 3 வருஷங்கள்ல ஸ்ப்ரெட் ஆகி 1 lakh 1 லட்சம் 1 லட்சம் 1 லட்சம் கிடைச்சது. இதோட மொத்தமா இன்னியோட டர்ம்ஸ்ல வேல்யூன்றது எவ்வளவு? How much is the value? Only 2,48,000. Today's money is more valuable. Inni termsல only 2,48,000 will be equal to 3 lakh rupees which you are going to receive over a period of 3 years time. Are you all understanding? Nanna purinjada interpretation? Shall I proceed to the next area? Perpetual cash flow. How to find out present value of the perpetual cash flow? See, how to write the present value of perpetual cash flow? Year 1 to infinity. Cash flow I am receiving, assume it is 10,000 rupees I am going to receive. இப்போ whenever I say find out present value, future value na அந்த ரேட் எனக்கு வேணும். see very simple. future value is equal to present value compound interest formula தானே? இதுல என்னென்ன வேணும்? see questionல maybe they be giving you future value, okay, or they might give you the rate of interest. or in a rate of interest, discounting rate னு வெச்சுக்கோ. they will give you n. n னா number of years. நம்ம எப்ப cash flow கிடைக்கிறதுன்னு தெரியணுமோ இல்லையோ? அப்பதானே பண்ண முடியும், right? the n will be compulsory.
then okay, you have to find out the balancing number present value. Like this, they will give you 3 numbers. To put it simply, I can, okay, this is a rectangle na, 4 angle irukku. Okay, you have the 4 angles na. What is that? See, this is present value, future value, this is present value, this is r, this is n. இந்த 4 டேட்டா கொடுக்கணும். Okay, அதாவது 3 டேட்டா கொடுத்திருப்பான். One they will ask. Are you all understanding? For example, if they gave you first single cash flow நம்ம போட்டோமா, 3 வருஷம் கழிச்சு 1 lakh rupees கிடைக்க போறதுன்னா, இந்த 1 lakh rupees future value present value-வா? இன்னைக்கு நீ வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னு கேட்டிருக்கான் क्वेश्चनல. அப்ப 1 lakh என்ன? future value. 3 வருஷம் கழிச்சு what is the value? 1 lakh. So this future value is 1 lakh given. Agreed அந்த क्वेश्चनல. 10% is the R discounting rate given. N 3 years. What is present value னு கேட்டிருக்கான். Are you all understanding? அந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கணும். Okay, time value of money questionல. Okay, anyway time value of moneyக்கு செப்பரேட்டா questionலாம் வராது. But இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்ஸ்க்கா சொன்னேன். Earlier in the intermediate syllabus they had the time value of money, that was even better. Students had the better understanding. Now they have removed from the syllabus, hence okay, sometimes students are getting discomfort understanding. சரியா? அதனால discussing. Shall I proceed to the next area? Understanding? சரி, இப்போ இந்த questionல என்ன ஆச்சு? Again, what anyway we are discussing only discounting na, அதனால present value தான் கண்டுபிடிக்கிறோம். அதனால future value will be given, n will be given, r will be given. Later on we are going to see how to find out the r. Are you all understanding? How to find out future value compounding, anyway we are going to discuss. Are you all comfortable? இவ்வளவுதான் படிக்க போறோம். So future value கண்டுபிடிக்க போறோம், compounding படிக்க போறோம். r எப்படி கண்டுபிடிக்க, rate எப்படி கண்டுபிடிக்க, that also the formula of replacement we will find out. This is what we need to do. Entire clarity இருக்கா? Everyone in the class, shall I proceed? Good morning friends. Morning. Next, see, perpetuity cash flow, which I was discussing anyway. See, year 1 to infinity, cash flow is 10,000. கரெக்டா? இன்னிலேந்து ஓகே காலம் முடிவு வரைக்கும் உனக்கு 10,000 rupees கொடுக்குறேன்னு சொல்றான். ஃபர்ஸ்ட் கேள்வி, என்ன இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்னன்னு கேட்பேன். கரெக்டா? யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் பிகாஸ் கேஷ் ஃப்ளோ யூ ஹேவ் த 10,000. You tell me children, இது future value or present value? ஒரு doubt will arise. Sir, the 10,000 future value or present value? Future value. Why? Because in the 10,000 at the end of year 1 you are going to receive, year 2 you are going to receive, year 3 you are going to, all the values are future value. Are you all understanding? 10,000 கிடைக்கிறதுல 10,000 எல்லா 10,000 future value தானே, இன்னியோட டேர்ம்ஸ்ல இல்ல. ஆனா கண்டுபிடிக்க சொல்றதே அதான். கண்டுபிடிக்க சொல்றது என்ன? What they are asking us to find out? Present value. How to discount? Sir, இது எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? இன்ஃபினிட் வரைக்கும் போறதே எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஒரு சிம்பிள் ஃபார்முலா இஸ் தேர். லாஜிக் ஆஃப் த ஃபார்முலா ஆல்சோ ஐ வில் டிஸ்கஸ். See, present value of the perpetual cash flow is nothing but cash flow divided by r. Cash flow divided by r. ஏன்னா n இன்ஃபினிட்டி, n தனியா நீ கண்டுபிடிக்கணும்னு இல்ல, இது இன்ஃபினிட்டி. கரெக்ட்டா? அப்ப present value of perpetual cash flow is nothing but cash flow divided by r. இந்த क्वेश्चनல cash flow என்ன? 10,000 divided by r என்ன? 10%. 10,000 divided by 10% போடு or 0.10 னு போடு. How much you are getting? 1 lakh. Good morning friends. Speed நன்னா சுறுசுறுப்பா இல்ல. The moment I ask question எல்லாம் சைலண்ட் ஆயிடுற. திரும்ப next time I asking you are replying. Come on, no issue. 10,000 divided by 10%. How much is the value? Oh, 1 lakh given in the question யோசிக்கிறியா? சரிப்பா, ஏதோ 1 lakh given in the question. 1 lakh divided by 10%. How much you are getting? 10 lakhs. Are you all understanding? என்ன சொல்றேன்னா 10 lakh is the value. 10 lakh is the value. அப்போ I have two option. I give you two option. Option number 1, option number 2. முதல் optionல I say that, see, I give you two option. Sir, I will give you year 1 to infinity. Every year I will give you 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh till infinity. This is first option. Okay? The second optionல பல்கா உனக்கு இன்னைக்கே today itself I will give you 10 lakh rupees. வாங்கிட்டு போயிடு, கண்ண தெரியாத இடத்துக்கு போயிடு, இனிமே திரும்ப வந்து கேட்காது, டெய்லி எல்லா வருஷம் கடங்கார மாதிரி வராது, பல்கா உனக்கு கொடுத்துறேன், இன்னைக்கே 10 lakh rupees கொடுத்துறேன், ஒழிஞ்சு போ அப்படின்றான். பாசிபிளா? Two scenarios. Understanding what I am trying to say? Say what I am saying, both the values are same. Both the values are same. அதாவது receiving 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh till infinity is as good as receiving 10 lakh rupees today itself. Is as good as receiving 10 lakh rupees today itself. சார் என்ன சார் சொல்ற? நான் 80 வருஷத்துக்கு 1 lakh rupees வாங்குறேன், எனக்கு 20 வயசு ஆகுது, ஓகே 100 வருஷம் நான் இருக்க போறேன், 80 வயசுக்கு நான் உங்ககிட்ட இருந்து 1 lakh rupees வாங்க போறேன், 80 lakhs வேல்யூ சார்.
நீ பல்கா கொடுத்துட்டு 10 லட்சம் கொடுத்துட்டு போட்டு என்ன ஏமாத்த பாக்குறேன்னு கேட்க. அக்ரீடா? கொஸ்டின் அரைசஸ்னா இன்ஃபினிட்டின்னு சொல்லியிருக்கல, ஐ கேன் புட் எனி நம்பர்னா 50 years, 60 years, 100 years, but you are giving me only 10 lakhs. Are you all listening? We need to equate it. எப்படி ஒன்னா ஆறுதுன்னு நீ புரிஞ்சுக்கும். இன்ஃபினிட்டி இயர்ஸ் இருந்தாலும் வேல்யூ ஒன்னா தான் இருக்கும். எப்படி தெரியுமா? see the logic. எங்க டவுட் வருது? ஆப்ஷன் 2ல தானே டவுட். சார் 10 லட்சம் தானே போறாதுன்னு. ஆப்ஷன் 1ல எனக்கு டவுட்டே இல்ல. இப்போ நார்மலா பார்க்கும்போது ஆப்ஷன் 1 is better than ஆப்ஷன் 2. அக்ரீடா? You sense it like this. Everyone will sense how they will sense. See, if I'm going to receive only 3-4 years, 10 lakhs looks better. But I'm going to receive 20, 30, 40 years, the more the time. Okay, I feel 10 lakhs is jujupi. Okay, 1 lakh infinity varaikum vaangikalam. Adhan better option thondradha? That option is not. Okay, don't think like that. Both options are equal. I'm trying to prove how it is equal. Let's take 10 lakh rupees for example. Let's take someone gives you 10 lakh rupees today itself. Let's take someone of 10 lakh. இப்போ கையில 10 லட்சம் இருக்கா? What do you do? Go to the bank. Deposit in the bank. What is the interest rate? 10%. எவ்வளவு டெபாசிட் பண்ண? 10 lakhs. டெபாசிட் பண்ணா எவ்வளவு percent interest? 10%. What is the amount of interest? முடியலப்பா. What is the amount in ரூபாயில எவ்வளவு? 10% you will apply to 10 lakh, 1 lakh rupees interest. At the end of year 1, you will receive 1 lakh rupees interest. 10 lakh rupees principal you will have and 1 lakh rupees interest you will have. And the interest எடுத்து பாக்கெட்ல போடு. And interest எடுத்து பாக்கெட்ல போட்டு வச்சுக்கோ. சைடு லைன் போட்டியா? பாக்கெட்ல போட்டியா? You get 1 lakh. பேலன்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும்? திரும்ப 10 lakhs. திரும்ப அடுத்த வருஷம் போய் நில்லு பேங்க்குக்கு. 1 year டெபாசிட் போடு. இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் என்ன? Same 10%. Assumption is that interest rate will not change. Interest rate மாறிதுனா value will obviously change. Interest rate will be same. அப்படிதான் assumption. ரெண்டாவது வருஷம் போத்துற bank take the 10 lakhs again அப்படினு சொல்லி 1 year எவ்வளவு வருஷம்னா? ஒரு இயர் போறேன். Again how much you will receive at the end of year 2? 10 lakh principal, again 1 lakh interest. Put it in the pocket. Enjoy பண்ணியா? First year 1 lakh rupees you got, second year 1 lakh rupees you got. Keep doing this for infinite number of years. Are you all understanding? 10 lakh rupees capital இருந்துருச்சுன்னா பேங்க்ல 10% interest offer பண்றேன்னா 1 lakh every year நீ வாங்குறது என்ன? நீயே போய் பேங்க் கிட்ட வாங்கிக்கலாம். இவன் என்ன கொடுக்கறது? Are you all understanding? So receiving from that person 1 lakh till infinity is as good as receiving bulk amount of 10 lakh and I do my own investment and receiving 1 lakh. Are you all understanding? Generating the income of 1 lakh, which means both the option 1, option 2 are same. Okay, நீ 1 lakh வாங்கிக்கோ, இல்ல பல்கா 10 lakh இன்னைக்கே வாங்கிடுற. You are listening? So the value of 1 lakh rupees received till the infinity, if the discount rate is 10%, is 10 lakh rupees. That is why the shortcut cash flow divided by R. என்ன simply formula என்ன? Cash flow divided by R. But provided the cash flow is stable throughout the year. Level perpetuity னு பேரு இதுக்கு. இதுக்கு என்ன பேரு? Level perpetual cash flow. இந்த cash flow க்கு என்ன பேரு? Level perpetual cash flow. Same cash flow which you are going to receive till the infinity. I call it as level perpetual cash flow. ஏன்னா growth வரும்போது growing perpetual cash flow இருக்கு. அந்த கான்செப்ட் நான் சொல்லுவேன். ஓகே, 1 lakh rupees நான் கொடுக்குறேன். ஆனா every year கொஞ்சம் இன்கிரிமெண்ட் போட்டு கொடு சார். 2% 3% இன்கிரிமெண்ட் போடுனா how growth will impact the value of the cash flow, all we are going to discuss. No issues, we are going to discuss in the future. Are you all comfortable till now? Everything sorry. Shall we do few questions before closing the session? We will do few questions. Okay, conceptual. Okay, multiple and even cash flow. Again, one thing, I'll finish the multiple and even. Adu romba simple path. Okay, then we will move on to the few questions. See how to discount the multiple and even cash flows. Okay, very simple. Year cash flows. Year 1, 2, 3, 4 னு இருக்குன்னு வெச்சுக்கோ. Suppose year 1, 2, 3, 4 னு இருக்கு. இங்க you are receiving 1 lakh rupees, 2 lakh rupees, okay, 50,000 rupees or 3 lakh rupees. Some number, random number is there na? Multiple and even cash flow. Sir, இதுக்கு எப்படி சார் present value கண்டுபிடிக்கிறதுனா? வேற வழியே இல்ல. Can you add all the cash flow together? No. Can you add all the discounting factor together and multiply? Cannot multiply. ஏன்னா ஒரு single cash flow இல்ல multiply பண்றதுக்கு. Annuity இருந்தா என்ன பண்ண? எல்லா அந்த present value factor you added, simply அந்த annuity ஓட multiply பண்ணி you can arrive at that. But here you cannot do. எல்லாம் ஒன்னு வந்து கிழக்கு போறது, ஒன்னு வந்து ஈஸ்ட் வெஸ்ட், எல்லாம் ஒன்னு தனித்தனியா இருக்கு. cash flow. Cash flow is also different. Discounting rate anyway will be different. அப்பனா என்ன பண்ண தெரியுமா? Respective years cash flow multiply with the respective years discounting factor. Are you all understanding? Very simple. Yeah. Year cash flow present value factor at
10%, interest is the 10%. Present value factor கண்டுபிடி. What will you do? First year present value factor என்ன? 1 divided by 1.1 is equal to once. What is the value? 0.9091. Correct? Next, இன்னொரு is equal to press பண்ணு. What is the second year present value factor? 8264. Again, press is equal to, what is the value? 0.7513. Last, again is equal to press பண்ணு. 0.6860 683 னு வெச்சுப்போமா? Okay, 683. Are you all comfortable? Now, either what you do, respective present value factor இருக்கு இல்லையா, respective cash flow ஓட multiply பண்ணு and total it. Are you all understanding? This is the discounted cash flow. Last column என்ன? Discounted cash flow. அப்போ multiple and even cash flow க்கு 4 column open பண்ணிக்கோ. Year, cash flow, present value factor, discounted cash flow. Are you all understanding? அப்போ respective cash flow 1 lakh into 0.9091, 90,910. Are you all understanding? Next year cash flow 2 lakh into, take your calculator, 2 lakhs into, what is that? 0.8264. How much is the value? 1,65,280. Next 50,000. This 50,000 handwriting. Okay, 50,000 is the third year cash flow into 0.7513. How much is the value? Very good. 37,565. Now last 3 lakhs into 0.683. How much is the value? 2,04,900. If you put everything, okay, GT plus பண்றியோ இல்ல MRC memory if you put memory plus use பண்ணலாம். எப்படி பண்ணோம்னா 1 lakh into 0.9091, you are getting 90,910 னா அப்ப அத memory plus னு போட்டுக்கோ. அந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ நீ memory plus னு போட்டு கால்குலேட் பண்ணச்சேவே you should get comfortable with that. Are you all understanding what I am trying to say? என்ன சொல்ல புரியுதா? அதாவது 1 lakh into 0.9091 போடு, உடனே 90,000 கிடைக்கச்சேவே memory plus னு போட்டுக்கோ. நெக்ஸ்ட் திரும்ப 2 lakh போட்டு 0.8 into 8264 போடு, வேல்யூ கிடைக்கிறதா memory plus போட்டு. அந்த மாதிரி you put all the value, then just memory recall பண்ணா what is the total? Tell me children. 4,38,000 ஆமா? 4,98,000 655 yeah? Okay, 656 or 705 ஏதோ rounding off 655. Are you all understanding comfortable? This is the discounted cash flow. இப்போ ஒரு simple terms ல சொல்லட்டா, what is the interpretation? See here, 1 lakh rupees received at the end of year 1, 2 lakh rupees received at the end of year 2, 50,000 received at the end of year 3, 3 lakh rupees at the end of year 3. The total is not 6,50,000. The value of 6,50,000 in today's terms is only how much? 4,98,655. Are you all understanding? Accounting terms la இதெல்லாம் total பண்ணா 6,50,000 value கிடைக்கும். 6,50,000 தானமா? 6,50,000 value கிடைக்கும். But finance la, what is the value for real value of the money today? Only 4,98,655. Are you all comfortable? Let's do 1 or 2 questions and then we will close the session and continue in the next class. See, take question number 1 for discussion in your workbook. I've given the concept in one notes. Apart from that, question answer க்கு ஒரு 3 பேஜ் கொடுத்திருக்கேன். only questions கொடுத்திருக்கேன்ல, அது வந்து workbook மாதிரி, அதாவது workbook ஓட extract அது. Each and every chapter I'll give you the printout. Once the entire book is prepared, I will give you the book. That is not an issue. But till that time, classroom la enna discussion, enna questions போட போறனோ அந்த questions ஓட handout will be given. What you do, the dustbin la போட்றாம you preserve in the ஒரு ஃபைல வெச்சுக்கோ. இந்த ஃபைல்ல whatever handouts they are giving, you just keep on adding. Okay, for every chapter I'll give you notes. சரியா? See, let's take question number 1 for discussion. Discounted cash flow, single cash flow. Discounted cash flow, single cash flow. See, find out the present value of cash flows. Assume interest cost of 10% for the following. Amount 1,000, 2,500, 3,250, 4,800, 5,600. இதெல்லாம் various years க்கு different question. இது one question இல்லமா, இதுல 1 2 3 4 5 questions are there. புரியுது என்ன சொல்றேனே? first 1,000 rupees cash flow இருக்குல்ல, அது 7th year endல கிடைக்க போறது. பர்மா question is single cash flow. இது multiple and even cash flow மாதிரி நினைச்சுக்காத. multiple and even cash flow 1 2 3 4 ன்னு கொடுக்கணும். இங்க அப்படி கொடுக்கல. what they are giving 1,000 number of years 7 ன்னு கொடுத்துட்டான். அப்ப அந்த first row இருக்கு இல்லையா, separate, அதாவது first column, இது ஒரு see என்னப்பா இது? yes, see, இங்க பேனா இருக்கா? I'll just show you. This is a one question. புரியுதா? question number 1. இது question number 2. இது question number 3. இது question number 4 and
Five different questions are there. Are you all comfortable? இப்போ ஒன்னு ரெண்டு question you do, balance you can do it, try it as homework. Two questions. Tell me children, amount received 1000 rupees at the end of how many years? ஏன் at the end of சொல்றேன்னா single cash flow. இத பார்த்தாலே you should understand. புரியுதா? நம்பர்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் question. நீ பார்த்தாலே புரிஞ்சுக்கணும். என்னென்ன புரிஞ்சுக்கணும் இதுல? சார் அமௌண்ட் கொடுத்திருக்கிறது 1000. சரி எப்ப கிடைக்கிறது இந்த 1000? ஆஃப்டர் 7 இயர்ஸ்ல கொடுத்துட்டான். நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ்னா 7 இயர்ஸ். அப்பனா என்ன அர்த்தம்? ஆஃப்டர் a period of 7 years. அப்ப 7வது வருஷம் முடிவுல எனக்கு 1000 rupees கிடைக்க போகுது. ஓகே, டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் கண்டுபிடி, மல்டிப்ளை த கேஷ் ஃப்ளோ பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர். இப்ப டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர்னா நீ வாட் இஸ் த ரேட்? 10% ரேட் கொடுத்துட்டான். கரெக்ட்டா? அப்ப கால்குலேட்டர்ல என்ன பண்ணணும்னு நீ சொல்ல, 1 divided by 1.1 ன்னு போட்டுக்கோ. is equal to எவ்வளவு வாட்டி பிரஸ் பண்ணணும்? 7 times is equal to 7 times. ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு 0.901 is equal to GT போடக்கூடாது. GT போட்டா annuity factor வரும். This is not annuity question. புரியுதா? அப்ப is equal to 7 times press பண்ணு. 1 2 3 4 5 6 7. How much you are getting? 0.5131. Are you all getting? இத மல்டிப்ளை பண்ணு 1000 ஓட. 1000 into 0.5131, 513.10. Are you all getting the value? புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? 7வது வருஷம் முடிவுல 7th year endல 1000 ரூபாய் ஒருத்தன் கொடுக்கறான்னா அதுக்கு இன்னியோட வேல்யூ எவ்வளவு? only 513 ரூபாய், 513 rupees. Are you all comfortable? புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? ஏன்னா டைம்ல அவ்வளவு மணி டெப்ரிஷியேட் ஆயிடுது. only 513 is the value today. Are you all understanding? எல்லா ஆங்கிளும் சொல்லிட்டேன்ப்பா. Shall I proceed to the next question? இப்ப நீ சொல்லு. இத நான் சொன்னேன், இத யோசிக்கவே கூடாது. You should tell me. What is the cash flow? Just I ask you question, tell me. What is the cash flow? 2500. Next pa question number 2 la கேக்குறேன். Okay, next segment. Question cash flow என்ன? 2500. இது சிங்கிள் கேஷ் ஃப்ளோவா annuity cash flow மல்டிபிள் நீவனா? சிங்கிள் கேஷ் ஃப்ளோ. क्वेश्चन எல்லா क्वेश्चन இன்டிவிஜுவலா பார்க்கணும், பார்ட் பை பார்ட். ஓகே, சிங்கிள் கேஷ் ஃப்ளோ எப்ப? when I am going to receive the cash flow? at the end of 4th year. at the end of 4th year. அப்ப what will be the value? what to do in the calculator? discounting rate in 10%. அப்ப 1 divided by 1.1. how many times you should do? very good. is equal to 4 times 0.683. Are you all getting? into 2500 போட்டுக்கோ. 0.683 into 2500. how much you are getting? 1707.5. Are you all getting roughly? This is the way you should solve. Can you all do? பாக்கி எல்லாம் homework பண்ண முடியுமா? just try it out. I don't need to discuss each and everything. இதெல்லாம் understandable தான? same way. சரி, என்னோட மனசு திருப்திக்காக one more question you just orally tell me, I will leave you. okay, 3250 is there. This is the single cash flow received at the end of how many years? 6 years. calculatorல என்ன பண்ணனும்? discounting rate என்னன்னு பாப்பா, 10%. how to do? 1 divided by 1.1. கரெக்ட்டா? is equal to how many times? அப்ப வேல்யூ சொல்லு. how much is the value? 1 divided by 1.1. 1 2 3 4 5 6. how much you are getting? 0.5644 or 5645 ன்னு கிடைக்கிறதா? are you all understanding? அப்ப next step என்ன பண்ணனும்? multiply with the 3250 cash flow. okay, you will get the answer. are you all comfortable? okay, with this we are through with the question number 1. you can solve the other area. shall I proceed to the next one? okay, next question number 2. okay, discount cash flow, multiple and even cash flow எல்லாம் நம்ம ஆல்ரெடி போட்டதா, பிராக்டிஸ் தான் இந்த क्वेश्चनலாம் கொடுக்கிறேன். ஓகே, பை ரீடிங் தி क्वेश्चन ரியலி எப்படி இருக்கும்ன்றதுக்காக இப்படி கொடுத்திருக்கேன். ஓகே, see, assume a 10% discount rate. என்ன சொல்லிட்டா? first discounting rate is 10%. okay, compute the present value of 1100, rupees 900, rupees 1500 and rupees 700 received at the end of 1 through 4 years. 1 ல இருந்து 4 வருஷம் வரைக்கும்னு அர்த்தம். 1 through 4 years. year 1 to 4 years னு அர்த்தம். அப்பனா என்ன சார், என்ன क्वेश्चனே புரியல. 1100 கொடுத்தா, 900 கொடுத்தா, 1500 அப்படி நினைச்சுக்க. என்ன சொல்றான்? this question has 4 parts just like previous question. புரியுதா? இல்ல, அதாவது 1100 இருக்கு இல்லையா, அது ஃபர்ஸ்ட் annuity cash flow. அப்ப அத கால்குலேட் பண்ணு. if 1100 is the cash flow 1 to 4, அப்ப எப்படி எழுதணும்? ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन 4 क्वेश्चन இருக்குப்பா. क्वेश्चन நம்பர் 1 என்ன? year cash flow, year 1 to 4, 1100 is the cash flow. second part of the question என்ன? question number 2. இதுலயே இன்னொரு அடுத்த question என்ன? year 1 to 4, cash flow is 900. அப்ப present value என்ன?
Like this they are asking. 4 different solution you will understand. Get it? Are you all comfortable? சரி போடு, முதல்து போடு. Okay, tell me children, what you should do? Present value factor எடுத்துக்கணுமா, present value annuity factor எடுத்துக்கணுமா? Present value annuity factor. Why? Same cash flow which is going to recur every year. Correct? How to find out present value annuity factor using calculator? அந்த GT method சொன்ன இல்லையா, 10%. அப்ப எப்படி calculate பண்ணுவ? 1 divided by 1.1 is equal to 4 times. How many years? 4 வருஷமா? 4 years. அப்ப 4 times you will press. Next என்ன? GT. How much is the value? 3.169 is the annuity factor. அப்போ 1100 into 3.169 என்ன value? Calculator இங்க இருந்து என் கையில இருக்கா? 3.169 is equal to 1100 into 1100. How much you are getting? 3486. 3486. Are you all understanding, my dear friends, online friends? Understanding? Gautam, Vimal, Renuka, Shrisha, all of you, are you all getting? Okay, just practicing the same thing we learnt in the initial discussion. Are you all getting? 3 point எவ்வளவு கிடைச்சது? 3487 rounded off to 3487. Are you all comfortable? For 86.85 rounded off to 3487. Getting? Everyone comfortable? அடுத்த ஒரே ஒரு question மட்டும் annuity போட்றேன். Year 1 to 4, 900 is the cash flow. Discounting rate same 10% என்ன வருதுன்னு போடு. 1 divided by 1. Tell and do. 1 divided by 1.1 is equal to how many times? 4 times. 1 divided by 1.1, 1, 2, 3, 4. What is the factor? 0.683 into 900. How much is the value? 614.7. Are you all comfortable? Okay. See, you for calculations use the table given at the end of the book. The previous question. Okay. அதனால அந்த சமயத்துல book பின்னாடியே they will give the discounting factor table. They will give. That is not an issue. Okay. Here we know how to use calculator. Table நமக்கு தேவையில்லை, irrelevant. Examல என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? What they will give in examination, what happens? They will give you all the factors. Mostly they will give you. அது எப்படி எழுதுவாங்கன்னா, good morning friends, listening. See, examination important point பா, அதனால சொல்றேன். See, examல என்ன தெரியுமா சொல்லுவான்? நீ இந்த calculatorல கண்டுபிடிப்பான். ஆனா எங்க அவனே ஒரு டிஸ்கவுண்டிங் வேல்யூ கொடுத்திருக்கானோ, டிஸ்கவுண்டிங் ஃபேக்டர் வேல்யூ கொடுத்திருக்கானோ, அந்த வேல்யூ as such எடுத்துக்கோ. ஏன்னா they may round it off to 3 decimal 4 decimal precision பாப்பான். இந்த சப்ஜெக்ட்ல accuracy is required. even though the rounding off இருந்தா கூட அவன் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணாத நீயா பண்ணக்கூடாது. Okay, if they give their own discounting number, that number you should take. அதுக்கப்புறம் நான் கால்குலேட்டர்ல பார்த்தேன், இது என்னத்துக்கு இவ்வளவு பெருசா இருக்கு எல்லாம் கேட்கக்கூடாது. அவன் என்ன 4 டிஜிட்டா 5 டிஜிட்னா அது எல்லாத்தையும் அப்படியே எடுத்துட்டு. ஓகே, சரி. அப்ப என்ன கொடுப்பான் தெரியுமா? வேல்யூ, பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர். ஓகே, என்ன கொடுப்பான்னா என்னன்னா 4 இயர்ஸ் இங்க 4 இயர்ஸ். ஓகே, at 10% கொடுப்பான். கொடுத்துட்டு they will give you 0.683 னு கொடுத்துருவான். ஓகே, this is how they will write present value factor. அது is equal to னு 4 வாட்டி பண்றல, அதுல present value factor கிடைக்கும். but what we need, present value annuity factor, அதையும் கொடுத்துருவோம். அதை எப்படி எழுதுவானா, present value annuity factor 4 years at 10% கொடுத்துட்டு they will give you the value. What is the value? Tell me children. 1 divided by 1.1, 1, 2, 3, 4 GT 3.169 இந்த மாதிரி வேல்யூவே கொடுத்துருவோம். ஓகே, இப்போ வேல்யூ கொடுக்கச்சு 3.169 to 3.16 மட்டும் கொடுத்தா 16 எடுத்துக்கோ. 3.169 கொஸ்டின்ல கொடுத்தா 169 எடுத்து கொடுத்து. கொஸ்டின்ல எங்க பிரசன்ட் வேல்யூ ஃபேக்டர் கொடுத்துருக்கானோ அவனே வேல்யூ கொடுத்தானா அந்த வேல்யூ அப்படியே எடுத்துக்கோ. Don't change the decimal or don't check the calculator and then இது மேட்ச் ஆகல, இன்னும் 2 decimal accuracy இல்லன்னு நீயா பண்ணாத. whatever is given you will take. Understanding? If not given, you will take round off decimal, 2 digits round off பண்ணி you take the value. Shall I proceed? Okay, see. One more question we will see and then we will close the session. Question number 3, multiple and even cash flow. அதையும் practice பண்ணிடலாம், then we will close. See, take question number 3, discount cash flow, multiple and even cash flow. Discount cash flow, multiple and even cash flow. Find the present values of the following cash flow streams. The appropriate interest rate is 8%. See, இத நான் கொஞ்சம் I'll just erase it, this thing. Why is not working? One second. Okay. See, can you all see the 8% question? 8%, can you see? Okay. Discount rate is 8%. They have given that discount rate is 8%. See,
Now tell me children, this is single cash flow, annuity cash flow, perpetuity cash flow, multiple and even cash flow, multiple and even cash flow. Agreed? If how to find out multiple present value of multiple and even cash flow? Respective years cash flow should be multiplied with respective years discounting factor. அப்போ முதல் வருஷத்துக்கு discounting factor கண்டுபிடி 0.9091 find out 1 divided by 1.1 எவ்வளவு கிடைக்குது 1.08 8%. See, take your calculator. What is the discount? 1 divided by 1.08. How much is the value? First year என்ன value? 0.9259. Are you all agreeing? 8% பா, discounting rate 8% தானே. 1 divided by என்ன பண்ணோம்? 1.08. எஸ் நோவா? என்ன டவுட் இதுல புரியல? அதும்பா நம்ம 1.1 போட்டு கனவுல கூட நீ 1 divided by 1.1 போட்டுற போற. கொஸ்டின்ல என்ன பர்சன்ட் இருக்குன்னு பார்த்து போடு. ஓகே, 10% ரேண்டமா எடுத்துக்கிறதுனால 12% இருந்தா 1 divided by 1.12 போடணும். அதுதானே சொன்னேன் நான். 12.5 இருந்தா 125 இதெல்லாம் போடுன்னு சொன்னேன்ல. 8% கொடுத்துருக்கான். எப்படி போடுவ? 1 divided by, how to do it? 1 divided by 1.08. Okay, so 0.9259 you will get a next press is equal to next லாம் ஜாலி ஒரு வாட்டி தான் போடணும். நெக்ஸ்ட் லாம் is equal to press பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். What is that? 0.8573. next press is equal to 0.7938. next is equal to 0.7350. one more is equal to, what is that? 0.68068. I can round or 68, simply 68. Okay, are you all understanding? இப்ப என்ன பண்ணணும் தெரியுமா? Two different cash flow streams are there. Multiply the same number with this 10,000. Then okay, you find out discount value. அப்ப A க்கு தனியா discounted value இருக்கும், total இருக்கும். B க்கு again discounted value will be there, total will be there. The beauty of the question, why this question is giving this na? See, if you total this amount, what is the amount you are getting? Tell me children. 10 plus 4 plus 40,000, 50, 90, 1,30,000, 1,60,000. இங்க போடு total 30, 40, 70, 40, 1,10,000, 1,60,000. Are you all understanding, my dear friends? என்ன சொல்றேன் புரியுதா? If you see that the total of cash flow A will be 1,60,000, total of cash flow B will be 1,60,000. But if you find out the present value, it will be different. It will be different. அது என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்றியா? Can you do it? Shall we do it together? Okay, anyway, we will do it together in a new page. See how to do it, I'll just tell you. இந்த 4 column multiple and even cash flow ல என்ன பண்ணுவ? Year, cash flow, present value factor at 10%, 8%. Very good. One second. 8% discounted cash flow. இதுக்கு what I do is that, இங்க பாரு, I am just make little bit modification here because I am including everything here itself. One second pa, இது என்ன? Okay, it is not working. That's one second. Cash flow A. What is that? I am putting cash flow A. Cash flow B. Present value factor at 8%. Discounted cash flow A. Discounted cash flow B. Are you all understanding? ஒரே பேஜ்லயே present பண்ணிக்கலாம். If you find it ரெண்டு computation ஒரே, okay, you don't need to do again and again. That's what I wanted to communicate. Shall I proceed? Understand this. Year 1, 2, 3, 4, 5 na I can write, correct? See, where is the number? 14443. Okay, 10,000, 14443. Okay, 40,000, 40,000, 40,000, 30,000. Comfortable? Cash flow B enna? 3,441. 3,441. Okay, and method la use pannada idu summa to remember I am just doing. Are you all doing along with me? Okay, 10,000. You don't wait for me, you just can do it on your own. So, okay, present value factor at 8% na 1 divided by 1.08 is equal to na 0.9259 is equal to 0.8573 is equal to 0.7938 is equal to 0.735 is equal to 0.680. Are you all comfortable? Shall I proceed? Okay, discounted cash flow A na enna theriyum pannom? Ipo cash flow A multiplied by this number, like that you will get the discounted cash flow A. Appo see 9,259, 40,000 into 40,000 into
0.85 0.8573. How much you are getting? 34,292. Next, same 40,000 into 0.7938. 0.7938. How much you are getting? 31,750. Next value na 40,000 into 0.735. 735. How much you are getting? 29,400. Next value na pa 30,000. 30,000. Don't get confused. Cash flow A. Okay. Into 0.68. How much is the value? 20,400. Total it out. What is the value we are getting? 20. Evloma? Very good. 1,25,000. 97. Enama? 097. Okay. Okay. 97. Very 97. Okay. 1,25,997. So find out for discounted cash flow B. You tell me the total. I'm not going to. You do it on your own. Tell me the total, please. If you know, I can say one thing without even computing. Hey, Irpa, all of you stop. All of you stop. One question I'm going to ask you. Really. நீ இந்த கிளாஸ் கவனிச்சிருக்கே இல்லையான்னு ஒரே கொஸ்டின்ல சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம். இப்ப கேஷ் ஃப்ளோ ஏ இருக்கு, கேஷ் ஃப்ளோ பி இருக்கா? டிஸ்கவுண்ட் பண்ணாத டோட்டல் எவ்வளவு? 1,60,000. 1,60,000 கரெக்டா? டிஸ்கவுண்ட் பண்ணும்போது which cash flow stream will have more value and which will have less value? சொல்லு பாப்போம். Which cash flow stream will have more value? Which cash flow stream will have less value, my dear friends? சொல்லு. இது இல்லப்பா, இங்க கிடைக்க போற வேல்யூ இருக்குல்ல, இந்த ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணா டிஸ்கவுண்டட் வேல்யூல பிரசன்ட் வேல்யூ டர்ம்ஸ்ல டுடேஸ் டர்ம்ஸ்ல வேல்யூ இருக்கு இல்லையா? Which one will be giving you higher value? Which cash flow stream will have higher value? A or B? Higher value கேக்குறேன். B. Why? Correct. Gautam Singh, correct. ரெண்டுத்துக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா? See, to put it simply, அதனால தான் இந்த கொஸ்டின். To put it simply, year 2, 3, 4 cash flow, இந்த 3 வருஷமும் ரெண்டு cash flow சேம் தான். முதல் A cash flowல 10,000 ரூபாய் முதல் வருஷத்துல கிடைக்கிறது, Bல 30,000 ரூபாய் கிடைக்கிறது, இத 30,000 ரூபாய் அஞ்சாவது வருஷத்துல கிடைக்கிறது, இதுல 10,000 ரூபாய் லாஸ்ட் வருஷத்துல கிடைக்கிறது. அதான் வித்தியாசம். கரெக்டா? See, money's value will be more todayனா எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு முன்னாடி கிடைக்கிறது அவ்வளவு பெட்டர்னா. அப்ப 30,000 ரூபாய் முதல்ல கிடைக்கிறது பெட்டரா, 10,000 ரூபாய் முதல்ல கிடைக்கிறது பெட்டரா? 30,000 ரூபாய் முதல்ல கிடைக்கிறது பெட்டரா. அதனாலதான் B க்கு அதிகமான வேல்யூ. B ஓட discounted value will be more than 1,25,097. Are you all getting? What is the value? Total என்ன? அதை போடு சொல்லு. இப்ப போடு சொல்லு. You will get the more value here. What is the value, my dear friends? 1,29,987. 1,29,987. Ready? Are you okay? Verify if you are getting the same answer. Yaar voice ma ide Shrisha va? Okay, very good. Vimal, are you there? Type பண்ணு போ. You just chat box. Yes. Are you all getting the same answer? 1,29,987. கிடைக்கிறதாப்பா? போட்டு சொல்லு. அந்த ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ், the screen ஏதாவது மாறி இருக்கா இல்ல கரெக்டா தெரியறதா? ஏன்னா எனக்கு ரிவர்ஸ்ல வருது, உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியறதா? அவங்களுக்கு கரெக்டா இருக்கும். அதுதான் கேட்டுண்டேன். பினிஷ்டா? மா டோட்டல் இண்டிவிஜுவலா நான் போடலப்பா. கேன் ஐ சால்வ்? ஓகே, நோ இஷ்யூஸ், ஐ ஜஸ்ட் சால்வ். என் பயமா இருக்குப்பா. ஆர் யூ ஆல் 30,000 into 0.9259. How much is that? 1 lakh 777 கிடைக்கிறதா? 987 கிடைக்குதா? அங்க சேஞ்ச் இருக்கா? ஓகே, we will see that. 27,777. இது கரெக்டா?
இந்த கரெக்டா இந்த மூணும் இதே வேல்யூ பா. this 3 this same value. அப்போ 34 292 31 752 29 400. இந்த லாஸ்ட் வேல்யூ will change. 10,000 into அது நமக்கே தெரியும் 680 னா 6,800 வெச்சுக்கோ. இது டோட்டல் பண்ணா எவ்வளவு கிடைக்குது? 30,000. இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்குதா? பெருசா 29 ஓட ஜாஸ்தியா இருக்கு. we will total, let's just total 27,000. okay, and the children rupees la give it to beggar. Yeah, what 70 rupees எவ்வளவு கிடைக்குது? இரு வர plus 34,292 plus 31,000, rounding off issue may be there. That's the only thing I think. Plus 29,400 plus 6,800. How much is the total? 1,30,029. 1,30,021. Adam, this is the value rounding off issue. Okay, I understood. That's rounding off. Maybe the present value factor la 4 digit number இதே மாதிரி எடுத்துக்கிறது, maybe 1 or 2 changes maybe. அதனால change. That's yes, that might be. 6805. That is right. That's not okay. 6805. Right. Are you all understanding rounding off? You will get the approximate same answer. Okay. Okay. With that, I'm closing the session. Okay. Tomorrow we will continue with the compounding, and we have the growth factor. When growth comes into picture, how to find out present value of growing perpetual cash flow we will learn, and apart from that compounding we will learn. Okay. Thereafter we will do some good number of questions in this regard, time value of money, before we move on to the leverages chapter next. Okay. Now, thank you. நான் சாஃப்ட்வேர் நேமா தேங்க்ஸ் ஜிஎஸ்டி கேமரா திருப்பி விட்டாங்க. ஓஹோ இல்ல என்னோட பழக்கமா கூட இருக்கும் அப்படி வருதுன்றது. நம்ம பசங்களை பார்த்து நம்ம கேமரானா பார்க்க மாட்டேன். அதாவது நான் கேமரா அந்த இடத்துல வச்சு பண்ண அதான் அது தெரிஞ்சது, எனக்கு தெரிஞ்சது. எல்லாரும் பார்க்கச்சு அப்படி போயிடுது, அப்படி போயிடுது. லைவ் கிளாஸ்ல தான் வருது. செகண்ட் செம்ல வந்து இப்போ ஜிடி போட்டு சொல்லி கொடுத்தீங்களா? எந்த பக்கம் போட்டேன்னு